ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே. குட் மார்னிங் கைஸ், குட் மார்னிங், காலை வணக்கம், வாங்க வெல்கம் ஆல் மக்களே. விகாஸ் ஹாய் அண்ணா, குட் மார்னிங் அண்ணா. சாமி கும்பிட்டாச்சா? கும்பிட்டாச்சுரா. தேங்க்யூ மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி கைஸ். வாங்க, இன்னைக்கு வந்து ஸ்பைரல் எபிஸ் வேறு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி காலையில் ரொம்ப ஏர்லியாகவே வந்து எழும்பிட்டேன். அந்த வீடியோ வந்து ஆர்க் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து 5 மணிக்கு எழும்பி ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டது. ராம் 2325 ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ இந்த இடத்துல நிற்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், காலையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷாப்லேருந்து கொடுத்து 5 விசை பண்ணிட்டேன், இன்னும் கிடைக்கல. இன்னும் மெயின் தான் ப்ரோ, இன்னும் மெயின் தான். இந்திய காலை வணக்கம், வாங்க வாங்க வெல்கம் ஆல் மக்களே. பைரல் இன்னைக்கு இவனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு சம்பவத்தை பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஆர்டிஃபேக்ட் இன்னும் பக்காவாக செட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு சில வேலை இருக்குது. ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்றுமே வந்து பக்கவாக வேணும். அப்போ பைரோமெயின்னு பதவி என்ன? பைரோமெயினும் நான் தான். எலக்ட்ரிக்லேருந்து உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? பவரும் கிடைக்கும்ல. எலக்ட்ரிக்கும் நானே, பவரும் நானே. அடித்து போடுவோம். கண்டிப்பாக இவனுக்கு வந்து பேட்ரி வேணும் கைஸ். பேட்டரி நான் வந்து பக்காவாக பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பேட்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசல் தான். வந்து ஒன் அண்ட் ஒன்லி வந்து வேற லெவல் பேட்டரி. ஒன்றும் புரியல ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. Good deeds and bad in the end. ஈவெண்ட் புதுசாக இது வேற வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாக்கியம் நம்ம வந்து டெய்லி கமிஷன்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்னடா கூப்பிடுறீங்க? ஐ ஹாவ் நோ நாலேஜ் இன் திஸ் கேம் ப்ரோ. அவ்வளோ பேர் விளாடுறாங்க ப்ரோ. உனக்கு மட்டும் அதிசயமாக பிடிக்கல, என்னன்னு தெரில. ஆனால் போய் பப்ஜி போய் பாரு ப்ரோ, அது உனக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த என்னது இதை காட்டுவாங்களே, ஸ்கூலு, அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் புல்லு, அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து ஏதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக வந்து முடிச்சிருவாங்க. அது ஈஸியாக புரியும் ப்ரோ உனக்கு. ஐ எம் ஸோ கன்ஃபியூஸ்டு. ஐ ஹாவ் ரைடன், ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் ஃபார் சைனோ ப்ரோ. சிம்பிளாக சொல்கிறேன், சைனோ வந்து கேரக்டர் டிசைன் பிடிச்சிருக்கு, கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து எடுங்க. மற்றபடி வந்து என்ன கேட்டால் வந்து ரைடன் இருக்குன்னா நான் வந்து வேணான்னு தான் சொல்லுவேன். ஹாய் ப்ரோ, வாத்து கேமு ப்ரோ. ஐ ஹாவ் கசுகசோ நீட் ஃபார் வென்டி. நிலவுக்கு பதிலாக கொக்கோமியை வச்சுக்கலாம். நிலவும் டின்ஹாரியும் டேமேஜ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தரல ஒன்றும். அண்ட் தேர் இஸ் அல்பிடோ ஆல்சோ. ஆமாம், எனக்கு பப்ஜி பிடிக்காதான். ப்ரோ நல்ல ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனிக்காக கேரக்டர் பில்ட் பண்ணி இது பண்ணுறது ரியல் லைஃப்பில் சத்தியமாக ஒன்றால் இதெல்லாம் முடியவே முடியாது. ஏற ஆர்க் எப்படி ஒரு வித்தியாசமான சர்வைவல் கேமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து லைட்டாக அப்படி தான் வந்து கலந்து வருது. ஸ்டோரி இதில் ஸ்டோரி சேர்த்தே இருக்குது. எனக்கு மைன்கிராஃப்ட்டு, ஆர்க்கு, சர்வைவல் கேமு, ஸ்டோரி கேம் பிடிக்கும். இது இது ஸ்டோரி கேம் கிடையாது. இது இல்லாமல் அப்புறம் இது என்ன கேம்? ஹாரர் கேமா? இதில் அடுத்த பேட்சில் நம்ம சுட்டி குழந்தை வேற வர.
நான் அதான் பிடி செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. பிடியை செட் பண்ணி இதுலேயும் வந்து ஒரு 50 விஷயம் பண்ணி வச்சுட்டு ஈஸியாக வந்து சிட்டி குழந்தையும் வந்து 50-50லே வின் பண்ணி எடுத்துடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். பார்ப்போம். லக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அடுத்த பேட்ச்லேயே அது நடந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு வேற லெவலு. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. ஆலன் கேமிங் தமிழ் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க மக்களே, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். ஆனால் இந்த கேமை பற்றி இன்னும் தெரியாது. பேர் வேணால் தெரியும். நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா? சிம்பிள் ப்ரோ. உங்ககிட்ட வந்து நல்ல இது இல்லை, மொபைல் இல்லை, ஒன்று நல்ல பிசி இல்லை. அதனாலவே நிறைய பேர் வந்து இந்த கேம் பற்றி தெரியாமல் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து பெரிய பாயிண்ட்டு. இதுதான் வந்து கரெக்டான பாயிண்ட்டு. ஸ்டோரேஜ் இல்லாமல் பல பேர் ஆட மாட்டேறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்ல என்னடா பண்ண சொல்கிறதுல தண்ணி ஊற்றணுமா? எப்படி ஊற்றுவேன்? போனாமா வந்து தண்ணி ஊற்றுமா? This is destiny. தண்ணி ஊற்றியாச்சு. ஆர்க்கு டெக்கு பற்றி நியூ ஆர்க்கு தெரியாத பிளேயர்கிட்ட சொன்னால் எப்படி புரியும்? அது மாதிரி ஆர்க்கு டெக் பற்றி ப்ரோ. இந்த கேம் மொபைலில் இருக்கா ப்ரோ? ப்ளே ஸ்டோர்லவே இருக்குது ப்ரோ. போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடு ப்ரோ. ஃப்ரீ தான் ப்ரோ, காசுலாம் கிடையாது ப்ரோ. ப்ரோ யூ லைக் கேட்டா? பிடிக்காது ப்ரோ எனக்கு. உல்ஃப் பிடிக்கும். உல்ஃப் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் உல்ஃப் தான் பிடிக்கும். அதுக்குன்னு வீட்டில் கொண்டு வந்து வழங்கலாம் சொல்லிடாதீங்க, சொல்லி முடிஞ்சிடும். நான் ஒரு பார்ட்டி செட்டப் வச்சா இவனுங்க ஒரு இதுக்கு ஒரு பார்ட்டியை மாற்ற வைக்கிறானுங்க. பேச ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஐம்பளை வயசுல பேச ஆரம்பிச்சிடும். காக்கா வந்து விளக்கு. ராம் 2325 உங்களுக்கு என்ன அனிமல்? உங்களுக்கு என்ன அனிமல் பிடிக்கும்? இதில் ஃபைட்டிங் இருக்கா? ஃபைட்டிங்கே கிடையாது ப்ரோ. போகிறோம் பேசுகிறோம் வந்துடுறோம், போகிறோம் பேசுகிறோம் வந்துடுறோம், அவ்வளோதான். பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். அதாவது ஐநா சபையோட பாதி மீட்டிங் இந்த கேமில் தான் நடக்குது பார்த்துக்கங்க ப்ரோ. ஒரு ரோல் பிளே ஒரு ஸ்டோரி கேமில் ஃபைட் இல்லாமல் எப்படி ப்ரோ இருக்கும்? என்னோட முதல் லைவ் பார்க்குறியா ப்ரோ? ஐயோ, ஐ எம் ready on pity but second base might be a hard skip for me because I want both Nilo and Albedo. நிலவுக்கு பதிலாக கொக்கோமி இருந்தாலும் அவன் இஎம் ரியாக்ஷன் டேமேஜ் கொக்கோமியை விட அதிகமாக இருந்தால் இஃப் நாட் ஸ்கிப்பா தெரில. வந்தால் தான் தெரியும் நிலோ எந்த மாதிரி வந்து டேமேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்தால் தான் தெரியும் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் எரீனா ஃபைட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரோ? நீங்கள் போட்டிருக்கிறதான் பண்ணுவோம் ப்ரோ. அதிலே போய்ட்டு நீங்களே பார்த்துருங்களேன். நான் எதை பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நான் வேற எங்கேயும் இருந்தோ எடுத்து அமானுஷமெல்லாம் எடுத்து பண்ணலையே, அதுலேருந்து தான் நான் எடுத்து பண்ணுறேன். ஐ லைக் டாக் சிறப்பு. நான் இந்த கேமை வேலே ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். கேமு ஓ, இவங்கெல்லாம் அடிக்க வேண்டாமா? இது வேற இந்த வெப்பன் கொடுத்துருக்கறனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே வந்து பிஸ்டலை வெளியில் வச்சிருக்க முடியாது. ஆகலை. வைரலுக்காக வந்து இதை மாற்றி விட்டேன். ஃபெவனியஸ் வச்சுருக்கிறான் இப்போ எம்சி கிரிட்டாமேஜ் வெப்பன் இல்லாமல். ஓகே இந்த பார்க்குறேன். ஓகே பாருங்கள் ப்ரோ, நல்ல ஐடியா ப்ரோ. கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் ட்ரை திஸ் ரியல் வேர்ல்டா. கார்டை ஸ்வைப் பண்ணவா? யாரு
Bro, I see this game in Play Store, but I am not like this game, so I know install. மெய்யாலுமே சத்தியமா இதில் கேட்காம மெய்யாலுமேவா நம்ம சாட்டு உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பார்க்குறேன். சத்தியமாக உன்னோட ஃபோனில் உள்ள ஸ்டோரேஜை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பு ப்ரோ, நான் நம்பிடுறேன். எவ்வளோ ஸ்பேஸ் மிச்சம் வச்சுருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜை மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு அனுப்புங்க, நான் நம்பிடுறேன் சத்தியமாக. அல்பிடோ மைட் பி ஹார்ட் ஸ்கிப் பிகாஸ் திஸ் பர்த்டே இஸ் சேம். ஓ அதுவே ஆமாம் சொன்னீங்கல்ல, ஒரே நாளில் வந்து பிறந்த நாள் அப்படின்ட்டு. என்கிட்ட அந்த ஐடியில் அல்பிடோ இருக்குது ப்ரோ. இந்த ஐடிக்கு எனக்கு அல்பிடோ வேணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது. எல்லாருக்கும் எல்லாமே வந்து தேவைப்படும் ப்ரோ. ஏதாவது ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணினா தான் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இப்போ வர 40 ஜிபின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எல்லாருமே வந்து கிராஸ் ப்ளே தான். பிசி ஃபோனு வேறு என்னென்ன கன்சோலில் இருக்கோ எல்லோரும் சேர்ந்து ஒட்டுக்கா கூடி கடந்து கும்மி அடிக்கலாம். ஆத்தியா இப்போ தெரிகிறதா? ஆனால் நல்ல கேம் ப்ரோ, சீரியஸாகவே சொல்லுவேன். காச்சாக்குள்ளே போகாமல் வந்து ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து நல்ல கேமு. இன்கேமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பழக்கம் மட்டும் இல்லாமல் விளாடணும். இதை வேற இந்த மாடு வேற அங்கங்க இது வேற பைத்தியம் பிடிச்சது. ரொட்டேஷனை பண்ணவே விடலை. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் அது நம்ம அந்த கரெக்டாக ஈயை போட்டால் தான் வந்து அல்ட்டு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஆனால் அதை பண்ணவே விட மாட்டானுங்க. அவடிக்கிறானுங்க ஹார்ன் அடிச்சு. ஐ இன்ஸ்டால் ஓகே ப்ரோ, இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாரு ப்ரோ, கண்டிப்பாக வரும். வேறு லெவலில் இருக்கும் ப்ரோ, அதுக்கு நான் கேரண்டி. ஏன் ப்ரோ நான் அவ்வளோ மணக்காரனாக இருந்தால் எல்லாமே எடுத்துடுறேனே, எனக்கு ஏடிஎம் கார்டே இல்லை. டேய் ஏன்டா மனித வெடிகுண்டா மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற பார்க்குறவங்கள? நோ ப்ரோ நோ ப்ரோ. என்ன எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே எல்லாமே முடிகிற மாதிரியே இருக்குது ப்ரோ. நீ 6 ஆல் மேப் ட்ரை எல்லா மேப்புமே ப்ளே பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ என்னோடய வீடியோ 6க்கு வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும் ப்ரோ. நான் 6க்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் எதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நீ பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் கேரண்டி பட்டு மை மொபைல் கேரண்டி இல்லையா? பாருங்க அப்படியே வந்து ஸ்டார்ச் டேட் வைப்பு வரும் இதில். எல்லாருமே அதில் போய் கூடி கும்பி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆகலே சாவு, நீ சாவு, நீ சாவு. அல்ட்டும் கிடச்சிருச்சு. வேற மாதிரி பில்டு போடு. என்னடா செத்து போயிடுறீங்க, உசுரோட இருங்கடா. ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டு போட்டாச்சா? சூப்பர் ப்ரோ. சரிங்களா? இந்த மாதிரிலாம் கேரக்டர் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆசை வரலையா? நெட்டு ஒஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க. நெட்டில் ஏதோ பஞ்சாயத்து. டெய்லி வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மெயில் வந்துடுது. ஐயோ பெரிய பெரிய இசைவாக அனுப்புகிறீங்களே. நம்ம மக்கள்னால நல்லா சொன்னால், ஆனால் பிகாஸ் நம்ம மக்களை பற்றி தெரியும், எதுவும் கேமில் போட மாட்டாங்கன்னு நியூவாக வர்றவங்க கிட்டலாம் சொல்ல மாட்டேன்னா. இது
மொத்தமாகவே 64 ஜிபி, அதில் 40 ஜிபி போட்டால் 168 ஜிபியில் 25 ஜிபி கென்ஷின் தான் என் ஃபோனில். ஓண்ணே ப்ரோ இதுவா மார்ஸு ப்ரோ? காருக்கு என்ன பண்ண புரியலையே ப்ரோ. அன்னைக்கு ஒரு டவுட்டு ப்ரோ, ரெட் ட்ராப் ஆனால் இன்னும் என்ன அது சீரியஸ்லாகவே என்ன தமிழா? அது தமிழா தம்பி? அது என்ன தம்பி டைப் பண்ணுற? இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணாதான் புரியாத மாதிரி புதிராக டைப் பண்ணுவீங்க. தமிழ்லையுமே வந்து ஒரு நோ ஆசை ஐ ஹாவ் பெர் ஆசை. ஸோ பெரிய ஆசையா? ஐ வாண்ட் டு ஸ்கிப் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் நெஹிடா அண்ட் இஸ் சாக்ரிஃபைஸ். ஸோ ஆல்சோ சாக்ரிஃபைஸ் ஆறு வந்தா சரி, வந்தா சந்தோஷம். இல்லை ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு சுத்தமாக புரியல ப்ரோ. என்பிஎம் கேமர் சோன் புரியல எனக்கு. அது எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது. இது ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், அடிக்காமல் விட்டு வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன். முதல்ல அந்த குண்டு பூசணிக்க பாருங்களேன், அதுவும் சும்மா இருக்காது, அடிக்கவுமே அடிக்க விடாது. செத்துச்சா அது? சாவாதீங்களே, உசுரோட இருங்க. சாவாதீங்க ப்ளீஸ். அல்ட்டு இருக்கு, அல்ட்டு இருக்கு, அல்ட்டு முடியல. சாவாதீங்க ப்ளீஸ். சாவாதீங்க சாவாதீங்கன்னு சொன்னனே, ஏன் சாவாமல் இருக்க மாட்டேறீங்க? அடிச்சுட்டு அடிச்சு போட்டு மிதி மிதி மிதிச்சுட்டு சாவாதீங்க சாவாதீங்கன்னு சொன்னா இல்லை ப்ரோ. ஐயோ மை இங்கிலீஷு பார்த்தா ப்ரோ நீங்கள் சொன்னதுனால தான் ஏற்றுக்கிறேன். இதில் இல்லை வீடியோ வருமா? வீடியோ போடுறோம் ப்ரோ. வீடியோ முன்னாடியே இருக்குது ப்ரோ. இதில் எக்கச்சக்கமாக எழுதி வச்சுருக்கிறோம் ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் பிளான் பண்ணி எழுதி வச்சுருக்கிறேன். பண்ணும். சஞ்சய் ஜி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஐயோ என்னது இது, 20 பேர் சாப்பிடலாம் போல். 20 பேர் சாப்பிட்லாமா? எதை? அண்டு 7th 50-50 எதை 20 பேர் சாப்பிட்லாமா? இப்போ அந்த கிட்டாமாடவா? கிட்டாமாடு வெறுப்பேற்றும். அது அதை அடிக்கிறதுக்குள்ளே கடுப்பாக இருக்கும். கேள்றா பிடிச்சாச்சு. வெற்றி வெற்றி வெற்றி. எல்லாம் எக்ஸாமுக்கு படித்து கமெண்ட் முன்னாடி குட்டி குட்டியாக பண்ணுவீங்க, இப்போ எஸ்ஏயாக பண்ணுவீங்க. நான் அதை படிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் லைவ் பாஸ் பண்ணிட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபர்மி ஓகே. சேஃப்டி நைடா எனக்கு வந்துடுவா ப்ரோ, நானும் எடுத்துருவேன். எனக்கு இப்போ என்னோட ஐடி மேலே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. பேக் டு பேக் 50-50 வின் பண்ணி கொடுத்து எனக்கு வந்து ஒரு டெம்பை கொடுத்துருச்சு. ஒரு விதமான ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு போதையை கொடுத்துருச்சு. இனிமேல் 50-50 தான் வின் பண்ணிடுவோண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிளஸ்டேக்கு எப்போ ப்ரோ சைனோ எடுத்தீங்க ப்ரோ? ஃபஸ்ட்டு நாளே எடுத்துகிட்டு லைவில் தான் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் வீடியோவும் வேறு க்ரியேட் பண்ணி போட்டேனே ப்ரோ. ஐயோ அதுக்கெலாம் யூஸே இல்லையா? ஃபஸ்ட்லாம் சீக்கிரம் அவங்களோட அல்ட்டு முடியும் போகும்போது. பட் இப்போ இந்த சைனோ வந்ததுக்கப்புறம் இருங்கடா உசுரோட இருங்கடா, கொஞ்ச நேரம் அடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கன்னு கதற மாதிரி இருக்கு. சீக்கிரமாக செத்து போயிடுறானுங்க. ஓகே ஸ்பைரலில் குச்சிருமா? ஸ்பைரல் எப்படி இருக்குன்னு அதோட ஆழத்தை பார்த்துருவோமா? இதெல்லாம் என்னன்னே தெரில. ஓகே இதை நான் வந்து ஆஃப்லைனில் கூட ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். இது வந்திருக்கும்ல, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனா? 5 மார்க் அண்ட் 10 மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சர் அண்ணா. சம்டைம்ஸ் 20 மார்க் கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் லெவல் வரும் அண்ணா. அதோ உங்களை ஃபாலோ பண்ணுது அண்ணா. ஏதோ உங்களை
ஏதோ உங்களை ஃபாலோ பண்ணுதான். அது என்னோட சும்மா பறவை தான் ப்ரோ. சிபி மாதிரி தான். இது வந்து ஒன்றுமே பண்ணாது, நம்ம கூட இருந்து டேமேஜ் எதுவுமே பண்ணாது, சும்மா பேருக்கு வரும் ப்ரோ. எவ்வளோ லூட்டு பிங்க் ட்ராப்பு கிடைக்கும் அதில் காட்டி இருந்திருப்பேனே ப்ரோ. என்னோட இன்வென்ட்ரியில் கிடைச்சது எல்லாத்தையுமே ஷோ பண்ணி இருந்திருப்பேனே. ஸ்பைரலில் குதிச்சிருவோம் கைஸ். ஸ்பைரலில் ஜாலி பண்ணலாம் கைஸ். ஸ்பைரலில் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டை கொஞ்சம் லேட்டாக படித்தா அது நினச்சிக்காதீங்க. அது ரெட் ட்ராப் ப்ரோ. பிங்க் ட்ராப்பில் எவ்வளோ லூட்டு கிடைக்குமா? பிங்க் ட்ராப்பு முன்னாடியே லைவ்லவே அடிச்சிருக்கிறோம் ப்ரோ. பிங்க் ட்ராப்பு முன்னாடியே அடிச்சிருக்கிறோம். நான் ஆனால் அதை செப்பரேட்டாக வந்து வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. யாரோ போட்டிருந்தீங்க, நான் அதை கூட பார்க்காம லைவ் அப்படியே வந்துட்டேன். கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணுறேன் ப்ரோ. 3 days லீவ் கொடுத்துட்டு 5 kg ஹோம்ஒர்க் 5 kgக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களா? வேற எப்படி 4 பேர் விளாட்லாம் ப்ரோ. மொத்தமாக 4 பேர் ஒரே நேரத்தில் விளாட்லாம். 4 பேர் ஜாயின் பண்ணி ஃபன் பண்ணலாம். நீங்கள் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் 3 பேர் சேர்ந்து விளாட்லாம். இல்லை வந்து 2 கேர்ள் ஃப்ரெண்டு 2 பாய் ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி விளையாடிக்கலாம். உங்கள் மனம் போல் விளையாடலாம். நான் தமிழில் 72 மார்க் ப்ரோ. ஓகே நைஸு. என்ன டீமை எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத வந்து யோசிச்சு இதுதான் கைஸ் வந்து இது கேமோட வந்து எண்டு கேம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்கும். இது வந்து நான் எப்படி போடுறதுனா எம்சி மோடில் இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து இவன், அதுக்கப்புறம் ஃபிசலு, அதுக்கப்புறம் இவன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாங்லி எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து யோய்மியா எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் சிங்சு. கடைசி ஸ்லாட்டில் நம்ம யார் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. டெனட்டு கூட வச்சுக்குவோம். போலாமா? காற்று வாக்கில் 3 பேர் ப்ரோ. உங்கள் லெவலுக்கும் உங்கள் லெவலும் 72 ப்ரோ. என்னோட லெவலும் 72வா? கேரக்டர் ஆல் எலமெண்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் +25. என்னோட லெவல் 59 தான் ப்ரோ. இதில் என்ன ப்ரோ புதுசாக எங்கேருந்து 72ன்னு பார்த்து சொல்கிறீங்க? தெரிலையே. அது ஒரு பெரிய கதை. பிங்க் ட்ராப் லைவ் ரொம்ப பெருசாக போகும். பிங்க் ட்ராப் காத்திருக்காப்லன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்னா கூடுங்களே, ஒன்னா கூடுங்க. இங்க வாங்க, ஒன்னா கூடுங்களே பைத்தியங்களா. என்னங்க இதுலயும் செத்துறீங்க? Wind, hear me. Wings of darkness, come, sever night from day. நீங்க வர மாட்டியா? அங்க போ. ஒன்று கொடுங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். முடியலை, என்னால் முடியலை. அடிக்கன்னா அடிச்சுக்கோ, ஒன்று கூட. என்ன முடிஞ்சிருச்சு? சாவாதீங்களே. அண்ணா அண்ணி நேம் சொல்லுங்க. அண்ணா அண்ணி நேம் சொல்லவா? வெளுன்னு வெளுத்துறாங்க ப்ரோ. நோ பர்சனல் டீடைல்ஸ், நோ பர்சனல்.
வாங்கலே உங்களை வெத்தலை பாக்க வச்சா கூப்பிடணும். என்ன வாங்க ஒன்று கொடுங்கோ. நான் இருக்கிறது மார்ஸ்ல இல்லை, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலியன். அவங்களுக்கு பேர்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அவங்க வீக்கா? இவங்க ப்ரோ நான் ஸ்ட்ராங்கு ப்ரோ, நான் ஸ்ட்ராங்கு. லெவல் 12 தெரியும். லெவல் 12 தான் தெரியும் யாரு ஸ்ட்ராங்கு அப்படிங்கிறது, அங்க தெரியும். இப்ப தெரியாது. இப்பெல்லாம் வந்து ஜாலியா இருக்கு. லெவல் 12ல வந்து நீங்க வேற வருதுக்குள்ள பிடிச்சிருவேன். வாங்கலே இக்கு வாங்கலே. 2 தடவை மிஸ் ஆயிருச்சு, அவ்வளோதான். அல்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. கடுப்பேத்திட்டான். ஃபீல்டு பைத்தியமே. ஓ பைத்தியமே. செல்லா குட்டி எப்படி சுட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு பாருங்க, ஜாலியா சுட்டுக்கிட்டு இருக்காது. ஐயோ இவங்களாலாம் வராங்க. அங்கிட்டு வாங்களே. ஐயோ ரியாக்ஷன். Midnight Phantasm. Scatter! Wind, hearing you. Judgment is upon. ஐயோ அல்ட்டு என்னத்துக்குங்க நான் போட்டேன்? ஆக்ட் 4 பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணலையே ப்ரோ. ஸ்டோரி இன்னும் இருக்குது ப்ரோ. நான் ஸ்டோரி அப்படியே தான் வச்சுருக்கிறேன். இன்றைக்கி பண்ணலாம். இன்றைக்கி நான் இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஸ்டோரி தான் ஃபுல்லாக பண்ணுவேன். எப்போ ஒரு ஸ்பைரலில் எனிமியை வீக்காக டிசைன் பண்ணாங்க. அப்போது இருக்கு முரட்டு சிங்கிள் இதான் சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாம் நான் ப்ரோ ரீலியே ஒரு டெக்கு ஃபவுண்டேஷன் செய்ய எவ்வளோ எலமெண்ட் வேணும் ப்ரோ? டெக்கில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலமெண்ட் தான் தேவைப்படும். பாலிமர் தான் வந்து நிறைய தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை, ரிசோர்ஸு பார்த்தா தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். இதில் இருக்கிறனால வந்து கரெக்டாக எவ்வளோன்னு தெரியல. எலமெண்ட் ஒன்றுன்னு மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது. தப்பிச்சிட்டாங்களா? வேற வழி தெரியல எனக்கு. என்ன இதுல இம்யூன் உள்ளது? பைத்தியமே. ஸ்பைரல் போனால் பேஸ் கை வைக்கவே இல்லை. அப்போ ஒய் நோ டெக் ஹவுஸ்? டெக் ஹவுஸ்லாம் நீங்கள் புதுசாக இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டெக் ஹவுஸ்லாம் ரொம்ப முன்னாடியே வந்து பில்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் காட்சிடத்தில் ரொம்ப பெருசாகவே டெக் ஹவுஸ்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரு அப்படியே வந்து இது ஸ்லோப் வச்சு இது வச்சு அந்த மாதிரிலாம் எனக்கெல்லாம் பில்ட் பண்ணலாம் வராது. டப்பா போடுவேன், அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். வானத்துக்கு பெரிய
எங்க பைத்தியமே போற? Nowhere to run. Shadow Raven, let night ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு திசையில இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு தான் சுக்ரோஸ் தேவைன்னு நினைக்கிறேன்ல. இருந்தாலும் ஒரு பைத்தியம் ஒரு திசைக்கு போதே. I summon thee. அல்ட்டு முடிஞ்சிருச்சா? என்ன அவன் செத்தே போயிட்டானா பெரியவன்? வாங்களே ப்ளீஸ் ஒன்று கொடுங்களே ப்ளீஸ். இங்கிட்டு வாங்க. Through me, just Your penance is due. இங்க பாரு, அங்க பாரு, அவனை மட்டும் பாரு, விண்வெளியில போய் இருக்கத. எனக்கு ஹவுஸ் கட்ட தெரியாது. உங்களை முரட்டு சிங்கிள் சங்கத்தை விட்டு வெளியே துரத்த போறோம். வளர்த்துங்க. You are not welcome here. I will have முரட்டு சங்கத்தை விட்டு வெளியே துரத்துங்க ப்ரோ. let's light it up. அல்ட்ட போட்டே போடலான்னு பார்த்தேன். வேண்டாம், பிரச்சனை இல்லை. டம்மி பாவாஸ் போங்கடா. ஐ ஆல்வேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்லி. ஓ ஃபவுண்டேஷன் தரையில் மட்டும் போட்டு விட்டு நான் டப்பா போட்டுருவேன் ப்ரோ. டப்பா போடுவேன். அதாவது வந்து சதுரம் செவ்வகம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து வித்தியாசமாக வந்து நல்லா எனக்கு வந்து பண்ண தெரியும். இதில் வந்து யாரை எடுத்துகிட்டு போகலாம்? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரோவாக இருக்கிறானுங்க. இப்போ இதுக்கு அப்போ எலக்ட்ரோ எடுத்துகிட்டு வந்துட வேண்டாம். முதல் இதுக்கு வந்து பைரோ யூனிட்டாக போயிடலாம். செகண்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரோ எடுத்துகிட்டு வரலான்னு வேண்டாம். இதுக்கு வாட்ரு வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே சைனோ, உனக்கு இந்த மேட்ச் வந்து லீவுடா, ஜாலியாக இரு. மறந்துடுதுங்க என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு. இருக்கிறானா? எல்லா எலமெண்ட் ரியாக்ஷனும் தேவை. ஸோ வித்தியாசமாக மூணாவை எடுத்துகிட்டு போகலாமா? போவான், என்ன பண்ணிட போகிறாங்க. இதில் வந்து இதுலேயுமே பைரோ தான் வந்து தேவைப்படுது. இதில் வந்து ஜீனை வந்து இதாக வச்சுக்கலாம். கீழுக்கு எலன்னு குட்டாமாடு மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கானே, கீழுக்கு சமாளிப்பானா அப்படிங்கிறது தெரில. பார்ப்போம் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போமே. அப்புறம் வந்து ஜீன் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வாட்ரு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹாவ் ஐடியா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதில் எலனை போட்டுக்கலாம். எலனை போட்டு வந்து பெனட் கொடுத்துடலாம். இதில் வந்து எம்சி அதுக்கப்புறம் வந்து மோனா வித்தியாசமாக எடுக்கிறேன். என்ன ஆப்பது தெரில. மோனாவை எதுக்கு எடுக்கிறேன்னே தெரியாமல் திடீர்னு எனக்கு என்னமோ மோனா அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு வந்து உதிச்சிச்சு. மோனா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒருத்தர் தான் யாரை எடுக்கிறதுன்னு குழப்பமாக இருக்குது. யாரை எடுக்கலாம்? கீழுக்கு நீயே வாடா. அதுக்கப்புறம் டீன் வந்துரு. ஓகே போகலாமா? இப்போது ஆர்க்கில் அதிகமாக யூஸ் பண்ண டைனோ இது ப்ரோ. நான் சேடாமனை அதிகமாக இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடினா சேடாமனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அதிகமாக ரேட்டார் யூஸ் பண்ணுவேன். வூல்ஃபு அவ்வளோதான்னா இன்றைக்கி 36 ஸ்டாருக்கு வந்துடும் போல இருக்கு. ப்ரோ போக்கிமான் கேமு பண்ணுவியா? போக்கிமான் கேம் பண்ணும் ப்ரோ. காசு கொடுத்து வாங்கணும்ப்பா. ஃப்ரீயா ஓசியில் கிடையாதுன்ட்டாங்க.
பம்பரம் பைத்தியங்களா? This is Oh, order. மண்டேல ஓடு. Stabilize. Solidify. ஒரு ரவுண்ட் உள்ள போயிட்டு வரணும். Teamwork is dreamwork. Fire hazard. ஆக்சுவலி ஈஸியாகவே அடிச்சிருந்துருக்கலாம். நான் ஏன் பென்னட்டோட அல்ட்டை போட்டேன்னு எனக்கே தெரில. காட் ஆஃப் ஆர் பண்ணியா ப்ரோ? ப்ரோ பண்ணும் ப்ரோ, பே பண்ணி வாங்கணும் ப்ரோ. கொஞ்சம் பிளானில் இருக்குது, பண்ணுறேன். எல்லா கேமே வந்து ஃப்யூச்சரில் பண்ணுவோம். Decided by destiny. Let me school. Yes. Don't waste time. ஐயே, என்ன நீங்கள் வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறேன். என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நான்? சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏன் நீங்கள் வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்தேன்? Give up. ஆப் வச்சுட்டீங்களே ஆப் எனக்கு. டே Written in the stars. ஐயோ, பதட்டத்தில் வேற யாரோ எடுக்கிறதுக்கு போல வேற ஏதோ கேரக்டர் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஓ சாவு. ஓகே ப்ரோ, கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு. ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. ரொம்ப நன்றி. லைக்கை தட்டிட்டீங்கன்னா அதுக்கும் மேலே நன்றி. அப்படியே வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு போயிருங்க. எலமெண்டல் பர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி ரீஸ்டோர் 30% HP. இதை எடுத்துக்கிறேன். தேவையில்லாமல் வந்து ஏதோ சம்பவத்தை பண்ணி விட்டேன். What's stabilize? Here comes the test. Let's light it up. I will have order. You win. போட்டாயா? Shut down. ஏய், அப்படியே 4 கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி நின்னுங்கடா. Gotcha. Where do you think you're be back? ஒரு பைத்தியம் தானா? அதுக்கு ஏன் அல்ட்ட போட்டேன்? 10th chamber to let's go. சீரியஸாகவே நான் வந்து எதுக்கு இந்த டீமை எடுத்தேன்னு எனக்கே தெரில. இப்போ முடிச்சாகணும் நான். ஆத்தி முடிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். முடிக்க மாட்டேன். தேவையில்லாதது. ஆக்சுவலி அந்த பொசிஷனுக்கு நான் வேற யாரே எடுக்கன்னு நினச்சேன். எதுக்கு நீங்கள் வாங்க எடுத்தேன்னு எனக்கே தெரில. சரி இருங்க, சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். அங்கே முடிச்சிட்டாங்க. ஏன் நான் என்னென்ன டீமை கொண்டு போனேன்னு எனக்கே மறந்துருச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தேன்? செகண்ட் ஹாஃப் வந்து எம்சி ஓனா. இந்த டீம் அடிக்கும். இந்த டீம் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம் கொண்டு போங்க. நான் காமெடியான டீம் தான் வந்து கொண்டு போவேன். எவ்வளோ செகண்டில் முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். காமெடியான டீம் எடுத்துகிட்டு போவோம். ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டீம்.
Stabilize. Going in. Game's up. Time's over. Here comes the fireworks. அப்படித்தான் மேலே ஏறி நீ லைவ் நின்றுச்சா? லைவ் நின்றுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆர்க் மொபைல் ப்ளே பண்ணுங்க, ஐ வில் ஜாயின் வித் யூ ப்ரோ. ஆர்க் மொபைல் ப்ளே பண்ணுவோம் ப்ரோ, ஆனால் உங்க கூடலாம் நான் ப்ளே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ, சத்தியமா. This is order. Solidify. Teamwork is dreamwork. Gather. Time for a light show. டேய் நெட்டு லைவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒழுங்காரு, லைவ் போட்டவுடனே பட் ஒவ்வொரு தடவை இப்படியே போனோன்னா என்ன பண்ணுறது? இல்லை நல்லா தான் இருக்கா? ஓகே ப்ரோ, அப்போ ப்ரௌசரில் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். கேட்ச் ஃபைலை கிளியர் பண்ணும் போல இருக்கு. எனக்கு மட்டும் லோட் ஆகிற மாதிரி வந்து காட்டுது. Fate is upon you. என்ன நடக்கிறது இங்க? கேரக்டர் வெளியில விடுறா. கேரக்டர் வெளியில விடுறா. என்னங்க இது? நம்மளுக்குன்னு வந்து இம்சிக்குன்னு நடக்குதா? எப்படி டென்ஷன் பண்றாங்கடா. Solidify. ஐரல் விட்டு பேசாம ஸ்டோரி பண்ண போயிடலான்னு இருக்கிறேன். Everybody stand back. Here comes the test. Quietly now. சாவடிக்கிறானுங்களே நம்மளை. சாவுங்களே மொத்தமா வாங்களே. I will have order. இடிப்பு. யாரு தரைக்கடியில இருந்து வருது? இவன் தரைக்கடியில இருந்து வருவானா? என்னடா ஐயாக்கா திடீர்னு இங்க வந்துட்டாளான்னு பாக்குறேன். Here comes the fireworks. Feel the split. ஒஸ்ட்டுங்க, இதுல இருக்கிற எனிமீஸ் ஒஸ்ட்டுங்க. This is order. ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொரு மூலையில இருக்கிறான். Stabilize. மென்டல். Busted. பாய் ப்ரோ பார்த்திபன், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு. பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. Decided by destiny. சும்மா அதே சம்பவத்தை நடத்தி விட்றாத. ஆக்சுவலி இது என்ன டீம்னே எனக்கு தெரில. Don't try this team. Fate is upon you. Propagate. Exterminate. அவன் சேர்த்துட்டான். Let me scry.
நான் அங்க இருக்க Delve into depth. ப்ளூம் டீம் வித் 2 அனிமோ. என்ன டீம் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும், நோ டீட்டெயிலுங்க. கசுகார் வெண்டி இருந்தால் இந்த நேரத்தில் நல்லா இருக்கும். ஓ வெறியேற்றுறீங்க, வெறியேற்றி ஒரு கேரக்டர் எடுக்க வைக்க என்னை வந்து தூண்டுறீங்க. Solidify. Gotcha. Where do you think you're எப்படி பிளாக் பண்ணுறான் பாருங்க. மாப்பிளைக்கு அவ்வளவு வெறி. Everybody stand back. stabilized? I'm ready. ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில். என்ன சார் அங்கே முட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? அங்கே என்ன முட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? Order guide. T6 இருக்கும். எதுக்கு? ஆமாம்ல, சுக்ரோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்துருக்கலாண்ணா. நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்க. ஐயோ Wind, hear me. Spring forth. Written in the stars. யா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. Shadows of the எதுவும் உசுறுபலி விழாமல் பார்த்துக்கோங்க. நான் வெட்டுறேன். ஐயோ கூட்டத்துக்குள்ள கும்பாலம் போட வேண்டியதாக இருக்கு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஹாய். செகண்ட் ஹாஃப்க்கு ஏ ஃபிசல் டென்ட்ரோ எம்சி ஜீன் பெட்ருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஏ ஃபிசலு டென்ட்ரோ எம்சியா? வரலப்பா. நாங்கள் நம்மளுக்கு ஸ்பைரல் பீஸ்லாம் சும்மா வந்து ஃபன்னுக்கு வந்து இது பண்ணுறது. வெல்கம் மட்டாயா. இந்த மென்டல் மாடல் உன் டியூட்டியை முடிச்சுட்டேன் நான். இப்போ உன் டியூட்டியை முடிக்க போகிறேன். ஐயோ என்னடா மனுஷியம். ஏய் நான் அடிக்க வேண்டிய ஆள் அவங்களே. எல்லாத்துக்கும் லப்பர் தான் காரணம். அவளை எங்கே? Solidify. Are you? இதுதான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல. Fate is upon you. Barbados. First, we're here. பீஸ் காலியா போகுது. எலன் காட் ஸ்டக்கு. இதுல ஹேசு மறுபடியும் மாட்டிக்கிட்டான். Stabilize. நிறச்சிட்டாங்க. ஏய் நீ தூர போடா. பூசணிக்கா வடிக்கணும்டா நானு. Now you're testing my patience. What's in this now? ஏய் இவங்க என்ன பாட்டிகள் எடுக்கிறாங்களா என்ன? ஐயோ ஜாங்கிலியோட நிலைமையை பாருங்க. Gotcha. என்ன வழக்கமா 12வதுல தான் கதறல் இருக்கு. இப்ப போய் வந்துருச்சு கதறல். பூமரங்கள் வாடா. ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பியா நீ? Adventure time. இந்த இவதான் எனக்கு சாவணும். Quiet now. ரெண்டு பேரும் இங்கே இருங்க. இதுலேயே அடிப்பட்டே செத்துருவீங்கடா. ஏம்மா மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கிற நேத்திக்கிடனா?
Teamwork is teamwork. I will have ஆக்சுவலி அவளுக்கு ஷீல்டை உடைக்கணும். stabilize. நான் புல் பண்ணா ஃபீல் பண்ணுறேன் ஒரே கேரக்டர் எலன் மட்டும்தான். நான் புல் பண்ணாமல் ஃபீல் பண்ணுற ஒரே கேரக்டர். ஓ மை காட். எத்த பீஸில் ஏன் எல்லாம் உல்ட்டாக போடுறேனே. Delve into destiny. Strength war. Over here. Written in the stars. அதே சம்பவம். The merrier. Mirror images. Let me see. Oh, and now you've got me worked up. The merrier. அங்கிளே You know how to get me good. ஓடிடு மேன். This is our majesty. கொடூரமான டீம் எடுத்துட்டு வந்து ஸ்பைரல் பீஸில் அட்டி அட்டின்னு நான் கதறேன். அவனுங்களை அடிக்க வைக்காம ப்ராப்பரான எல்லா கேரக்டரும் இருந்தும் இந்த தடவை நீங்கள் சொல்கிறத எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. எதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் சொல்லுங்க. சத்தியமாக இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான டீம் எடுத்துகிட்டு போகலன்னா சட்டியை கிழிச்சு விட்றாங்க. இன்னும் டெசர்ட்ல இருக்கிறவங்கள உள்ள வந்துட்டாங்க. டெசர்ட்ல இருக்கிற பைத்தியங்களை உள்ள கூட்டு வந்துட்டாங்க. நிறைய இதுல இவன் இருக்கானா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து கும்பல் ஆஃப் குறுக்காசை எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து கும்பல் பண்ணுறதை எடுத்துக்கலாம் கைஸ். செகண்ட் ஒன்று வந்து ஓகே நான் வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறேன். பசுக்கா மெட்டா விட்டு போயிடுவான்னு இன்னமும் விட்டாங்க. நல்ல வேலை மெட்டா விட்டு போயிடுவானா? கொஞ்சம் கதறல்கள் இருக்கத்தான் செய்யுதுல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே மேன். தெரில இது கரெக்டான டீப்பா அப்படின்ட்டு. நான் மெட்டாவோ இல்லையோ அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஆக்சுவலி ஈஸ் அ ரீசன் ஐ காட் இன் டு திஸ் கேம். அதுதான் ப்ரோ விஷயம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னா எடுங்க, அவ்வளோதான் சிம்பிள். பல பேர் வந்து ஒன்று சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ண வெறுப்பத்தை அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்ணுவாங்க. ஃபைனல் டிசிஷன் வந்து உங்களோட தான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிரைண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் தான். ஸோ வந்து உங்கள் ஐடிக்கு என்ன கேரக்டர் வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தான் எடுக்கணும். Right now, right here. Let me read you a verse. Torn to oblivion. Shine down. There is no escape. இன்னும் ஒரு ஊர் தள்ளி நில்லு. Rain, help blind you. Right
Right now, right here, right now. Witness the power of the wild. Inazuma shines eternal. Emerge. Right now. Time to act. எவன் அடிக்கிறது? எவன்டாங்க? Know my sword. Emerge. Right here. Emerge. I'm always watching. Torn to oblivion. Oh. Not the safeguarding. I hate it. Your journey ends here. என்னோட ஜேர்னி Solidified. என்னோட ஜேர்னி என்ன சொல்றேன்? Pound into the ஐயோ இது காப்பாத்தணும்ல. Judgment is upon us. Lord of Sand, your sacrifice is ready. Guilty. This is order. அல்ட்ட போடவே இல்லை. Gather. எம்சியோட அல்ட்ட போடாமலே இது பண்ணிட்டு என்னடா அது மறைஞ்சிட்டாங்க. என்ன ஏதோ அல்டிமேட்லாம் முடியுது, சரி அச்சீவ்மெண்ட்லாம் முடியுது. அரிக்கே பதட்டத்தில் வளர்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணவா? ஏன்னா வந்து அது எம்சியோட அல்ட்டில் போட்டிருந்தானா ரொம்ப ஈஸியாகவே முடிஞ்சிருக்கும். Right here, right now, right here. Ring cutter. Now you shall perish. ஏட் குட்டி சாத்தான்ஸ். Right now, emerge. Right now. Know my sword. Inazuma shines eternal. இது நம்ம சும்மா மனம்போக்கில் அடிச்சுக்கலாம், எப்படி அடித்தாலும் காலி ஆயிடுவாங்க. Emerge. Right here. Let me read you a verse. என்னடா வாரவீங்களா? ஒன்று கொடுங்க இந்த இடத்துல. A sight to behold. என்னடா ஒரு அல்ட்டு தான் போட்டு. Rain outlines your face. Now you shall perish. ஐடா குடிச்சு கியூட்டா ஓடி வருதுன்னா, குதிச்சு குட்டியா ஓடி வருதுன்னா ஜியா கியூட்டு. இப்போ கரெக்டாக போடணும். Teamwork is dreamwork. Germinate. No need justice, sir. Lord of Sand, your sacrifice is ready. யாரா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போறா? And into two. The gold is slow. Stand condemned. I will இந்த have பைத்தியங்க தான் என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. surrender. We go. Let's light it up. கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கிறீங்க. Propagate. Good job. Let's light it up. இன்னும் காவலியா நீங்க? Go in. Order guide you. Nowhere to run. Your sins weigh upon your soul. ஆமா அல்ட்டு கரெக்டாக முடிஞ்சது.
சைனோ வந்து ஒரு வித்தியாசமா அவனை வந்து எனர்ஜி கொடுத்துக்கலாமா? அவனுக்கு எனர்ஜி இல்லை, கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்துக்கலாம். Welcome, welcome. வெல்கம். Witness the power of football. Feel my sword. Up. Right now. Right here. Shine down. Inazuma shines eternal. ஓடி வாருங்கள். I'm getting என்ன அடிக்கிறீங்க? இவ்வளோ தூரம் வரணுமா? emerge. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Brain cutter. Let's move. Now you shall perish. Detoxifying. Barbados. கடைசி நேரத்தில் போட பார்க்குறேன். Witness the power. Right here. Emerge. ஒன்று கூடுங்க மேன், ஒன்று கூடுங்க ஊரு. I'll be back. சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து க்ரௌடு தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்க. ஒரு க்ரௌடு கண்ட்ரோலர் 5 ஸ்டாரில் இருந்தால் கூட நம்ம அடி வேற மாதிரி தான். You are not welcome here. Solidify. Put your back into it. இவனை முதல்ல முடிக்கணும். You can't run. I will have order. I see through you. Propagate. Don't be a killjoy. We've only just begun. வந்துருமாடா அழுத்து. Stabilize. Scatter. Looks like I போச்சே இப்போ வந்து என்னடா பண்ணுவேன்? குமரங்கள் வந்துட்டான். gather. Let's light it up. ஏய் Scatter. Order guide you. செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் கொடூரமாக போகிற மாதிரி இருக்குல்ல. Spring forth. Pointless. ஹீல்டு இல்லையா? That's close enough. Solidify. Off the jungle. Nowhere to run. Off the jungle. அப்படித்தான்டா. ஏய் யாரா அந்த தண்ணி இது பண்றது? மிரர் என்ன இந்த பக்கம்? போயிட்டாலே போயிட்டாலே. Out of my sight. Surrender. This is her majesty's gift. Solidify. Scatter. Everybody stand back. Where do you stabilize? Terminate. Judge this disappointment. Out of my sight. Guilty. Power flows through me. Well played. I will have orders. ஒரு செகண்ட் ஸ்க்ரீனு அப்படியே சேட்டர் ஆகுது. ஏன் அப்படியா? பைத்தியமே. Nowhere to run. Let's light it up. ஏய் Surrender. Propagate. This மிரர் பைத்தியமே போய் சொன்ன. your sins. போட்டா தான் போவியா? In this body. In this body. Tough.
12th வந்து வேண்டாம், நம்ம அப்படியே வந்து வேறு எதுக்காவது போயிடலாம் கைஸ். 12th வந்து நான் ஆஃப்லைனில் கூட பண்ணிக்கிறேன். 12th இதுவே கதற விடுதுன்னா 12th நம்பரை ரொம்ப கதற விடும். இல்லையா Right here. Emerge. Right here. Right now. Hi dude. Rain outlines இது தேவையில்லாம இதை போட்டேன். Horn to oblivion. I swear by my soul. I'm ready. Right here. திருட்டு பண்ணிட்டான். No, my soul. Rain outlines your fate. Let me lead you. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. I'll be back. Right now. Emerge. A sight to behold. போயிடாதடா. Ring cutter. டைம் பத்தாது மேம். எத்திரு. இதுக்கு டைம் பத்தாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. தானே? Stabilize. Propagate. என்ன ஒரு குட்டி வருது? 3 பாட்டிக்கெல்லாம் எடுத்து நான் எப்போ போடுறது? Stabilize. ஓகே, இது கொடூரமான டீப் காம்ப்ளான்ட். எனக்கு இதை எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால ஸ்கைவார்டு எடுத்துகிட்டு வந்துருந்துருக்கணும். Spring forth. Solidify. I will have அவள்கிட்ட கிடைக்க மாட்டேங்குது. Propagate. ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டேன். Let's light it up. ஆஃப்லைனில் தான் திரும்ப போய் பிடிக்கிறோமா? ஆனால் 12th கிடைக்கட்டும். Solidify. Everybody stand back. Through me, justice is served. penance is due. Guilty. Stabilize. பைத்தியமே, ஒரு செகண்ட் முன்னாடி படுத்துருக்க கூடாதா? Light it up. Germinate. எனக்கு கழுத்து வேணும். Let's light it up. கைவாடை எடுத்துட்டு வந்துருக்கலாம். பவர் இழைத்து விட்டாய். Order. எங்கே போகிறேன்? எங்கே இல்லை. ஆர்க் லைவ் நாளைக்கு இருக்கும் ப்ரோ. நாளைக்கு காலையில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ப்ரோ, போயிட்டு பாருங்கள். பார்க்கலன்னா போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். Stabilize. Judgment is upon us. Penance is due. Escape condemned. Guilty. I'm used to it. ஐயோ, Light it up.
ப்ரோ பெனடிஆர் அட்லீஸ்ட் 200 to 250 இருக்கணும், கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அது அட்டாக் பஃபுக்காக வச்சுருந்தது ப்ரோ, அவனுக்கு அட்டாக் பஃபுக்காக வச்சுருந்தது. ஒஸ்ட்டு வந்துட்டேன் தெரியும் ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ சரி, ஏதாவது ஒரு நல்ல ஆர்டிஃபேக்டாவது 3ல் தான் ஒன்று வந்திருக்கா? 30 ஓகே, ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். சிறப்பு மக்களே, வேற லெவல் சம்பவம் ஆயிடுச்சு ஸ்பைரல்ல. ஐயோ, நான் அதை திரும்ப போயிட்டு அதை மட்டும் பண்ணும். அடுத்து பிட்டி தான் ரீச் இது பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இதை பண்ணி விடுவோம் சும்மா. வெண்டி வேண்டாம் எனக்கு, ஆனால் வெண்டி வேண்டாம். ஏய் இது யாரா கேட்டா குட்டி? ஒரு செகண்ட் பக்கம் ஆயிடுச்சு, கோல்டா மாறுற மாதிரியே ஃபீல் ஆயிடுச்சு. கேண்டேஸ் கிடச்சிச்சா? கேண்டேஸ் இருக்கு ப்ரோ, கேண்டேஸ் இருக்கு என்கிட்ட, கேண்டேஸ் இருக்கு. கேண்டேஸை பில் பண்ணும் ப்ரோ. இவனை முடிச்சுட்டு வந்து கேண்டேஸை பில் பண்ணும் தான். எத்தனை கேண்டேஸ் என்ன கன்சலேஷன்மா? கன்சலேஷன் 1ஓட இருக்குது ப்ரோ. கேண்டேஸ் வந்து ஹெச்பி பில்டு. லைக் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நம்ம சோமாவை பண்ண மாதிரி கொடூரம் பண்ணிட்டாங்க அவனை. சரி, அவனை இல்லை, அவளை இல்லை, நம்ம அவளை கொஞ்சம் கொடூரம் பண்ணிட்டாங்க. கேரக்டர் டிசைன் நல்லா கொடுத்து கேரக்டர் பில்டு வந்து சட்டி மாதிரி பண்ணி விட்டாங்க. ஓகே, கட் கேண்டேஸ் ஆஃப்டர் 35 விசஸ் ரியலி ஒய் இஸ் கெட்டிங் 4 stars ஆர்டர் தென் 5 ஸ்டாரா? ப்ரோ டேமேஜ் அவுட்புட்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ, வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஐஎம்ஆன் 56 பிடி சேவ்டு 40 விசஸ். அந்தளவுக்கு வந்து இல்லை, கேண்டேஸ் வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை. அவளை வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பில்டு வேணால் ஈஸியாக பண்ணலாம், மற்றபடி அவளை வச்சு டேமேஜ் அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்கேலிங்குமே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நான் பார்த்தது வரைக்கும் அதை வச்சு சொல்கிறேன். ஓகே, நம்ம ஸ்டோரி பண்ணவா இல்லை வந்து மிஷன் பண்ணவா? பட் லைக் ஸ்டோரி வைஸ் ஸ்டோரி கொஞ்சம் பண்ணலாமா? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெறித்தனமாக முடிச்சுக்கிட்டு வரீங்க, ரிவீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸ்டோரியை. ஸ்டோரி பண்ணவா இல்லை வந்து இது பண்ணவா? முதல்ல போயிட்டு இதை எடுக்கிறேன். வேறு யாருக்காவது வந்து நண்டு வேணும்னா, சரி நண்டுனே வருது, வண்டு வேணும்னா வந்து என் வரல எடுங்க. ஆர்கான் கோஸ்ட் ஆக்ட் 4ல் முடிஞ்சிருமா? ஒன் ஹவரில் முடிக்கலாமா? இந்தா பண்ணுறேன் ப்ரோ, பண்ணுறேன். அப்போ வண்டை மட்டும் எடுத்து விட்டு உருட்டு நல்லா உருட்டு வண்டு.
ஆக்ட் 5 வர 3.2 வர வெயிட் பண்ணணும். எப்படியும் கடைசி வரை வந்து அவன் தங்கச்சியை தேடுற வேலையை தவிர மீதி எல்லா வேலையை தான் பார்க்க போகிறான். அவத்து நான் தங்கச்சியும் தேட விடாம ஏன்டா இதை மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நான் டெஸ்ட் ஆகணும். கீர்த்தி வாசன் ப்ரோ மைண்ட் கிராஃப்ட் கேம் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக. அவன் தங்கச்சி கண்டிப்பா இந்த சுமரு வருவான். ஒரு ஈக்கோ வச்சு சொல்ற மாதிரியே இருக்கேன் ப்ரோ. சொல்லாத ப்ரோ, நான் இப்போ பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். பாவம் எத்தனாடா உனக்கு இன்னும் வேணும்? 44 எடுத்துருக்கிறேன், இன்னும் 16 வேணும். இவனை இதை தேடி தேடி எடுக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு போதும்னு ஆயிடுச்சு. இருக்குடா என்கிட்ட இருக்கு. இப்போ வர மாட்டேன். லைக் 3.7 வித் டான்ஸில் இவங்க இந்த வாட்டர் மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறாங்களே, இவங்க கொஞ்சம் அமானுஷ்யமாக தான் இருக்கு. மறைஞ்சிடறானுங்க. புது பக்கத்தில் ஒரு வண்டு உண்டு. ஹாய் ப்ரோ, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரோ. வரமாட்டுறீங்க, ஆருக்கு மட்டும்தான் போட்டால் வரீங்க. யாரு ப்ரோ அது? விகாஸ் உட்காந்து இருக்கிறான் ப்ரோ, குட்டி பையன். ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு 1 கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணி வர வேண்டியதாக இருக்கு. சரி, இப்படி எங்கே போவோம்? நீக்கு ஆர்க் போட மாட்டீங்க. அதான் ஆர்க் போட மாட்டேறேன். அப்புறம் வீடியோ காலையில எழுந்துச்சு 4:30 மணிக்கு அலாரம் வச்சு அடிச்சு போட்டிருக்கிறேன். அதுக்குங்க ஃபுல்லாக காலையில் ஃபுல்லாக இப்போவுமே வந்து பாட்டு சத்தம் கேட்குது, கொஞ்சம் மைல்டாக கேட்குது. அதனால தான் லைவ் வந்துட்டேன். இல்லைனா வந்து லைவுமே வந்திருக்க மாட்டேன். ஃபுல்லாக கொஞ்சம் இந்த கோயில் திருவிழா அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதனால் ஃபுல்லாகவே சாங் வச்சுட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் அதனாலவே 4:30 மணிக்கு எழுந்துச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டேன். ஆர்பி எபிக் கேம்ஸில் கிளைம் பண்ணிட்டேன். நெட் இல்லைன்னா டவுன்லோட் பண்ணிவிடுவேன். பார்த்து ப்ரோ, பிசி நல்ல பிசியை வச்சுக்கிட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்க. இல்லைனா வந்து என்ன இதுலேயும் கோர்த்து விட்டுறாதீங்கப்பா, நான் பாவம். அண்ணா இந்த டீம் நல்லா இருக்குமாடா? சாங்லி ரைடன கசுகாயாக்க நல்லா கீழரே வேண்டான்றியா? ஓகே, காடி பாரு. இங்கிட்டு இருக்கிறாங்க, பண்ண வேண்டாம். பார்த்துங்கட்டும் யார் பெத்த பிள்ளை. இருக்க வண்டு வேற இருக்க மாட்டுது. யா எக்ஸாக்ட்லி மை டீம். லைவ் நாளைக்கு இருக்கும் ப்ரோ. ஆர்க்கு லைவ் நாளைக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். கண்டிப்பா காலையில மறக்காம வந்து விடுங்க. ஆன் சம்டைம்ஸ் நீங்க அங்க அடிக்கிற சத்தம் இங்க எக்கோ வருது. நான் தான் என்னோட வாய்ஸே எக்கோ வந்துருச்சு. நான் யூஸ் டின்ஹாரி கொகோமி ரெய்டன் கசோகா. எனக்கு இந்த தடவை ஸ்டாண்டர்டில் வந்து
எனக்கு என்னவோ தோணுது டின்ஹாரி வந்துடுவானா, வர வாய்ப்பு இல்லை. இந்த தடவை வெப்பன் தான் நினைக்கிறேன். இருக்கு இங்கே நண்டு இருக்குன்னு சொல்லுது, ஆனால் நண்டை காணும். சரி வண்டு நண்டுனே வாயில் வருது. ஒரு பைத்தியம் இருப்பான்னு சொல்லுது, ஆனால் இல்லை. 1 கிலோமீட்டர் உருட்டிக்கிட்டே வேற எங்கேயாவது போயிடுறான் அவன். சரி எக்கோ மோசமாக வருதுடா இப்போதைக்கு. அதே சொல்ல முடியாது. இப்பயே வருதானா? அதான்டா நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், எக்கோ வருதுடா திரும்ப திடீர்னு. ப்ரோ நீ ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? பிரெயின் பூஸ்ட் கேமிங் ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ நல்லா. ப்ரோ ஆர்க் மொபைல் கேம் பிளே விளையாடி இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஆர்க் மொபைல் இதோட விளையாண்டதே கிடையாது ப்ரோ. வருவேன் திலுக்கு வீரத்தை திலுக்கு வர்றது இப்போ கஷ்டம். அது டின்காரி அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுப்பாங்கன்னா இஸ் கான பி ரேர். அப்போ நம்மளுக்கு லக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஏதாவது வித்தியாசமாக நடக்கணும். எனக்கு என்னமோ எனக்கு இப்போது இவனுக்கு வந்து டின்காரி நீங்கள் சொன்னாலும் நானும் டின்காரி சொல்லிட்டேன். வருதுடா எக்கோ வருதுடா. ஒரு மனுஷன் ஒரு தடவை சொல்லுவான் எக்கோ வருதுன்ட்டு, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணும். சாரி ஃபார் மிஸ்ஸிங் வீடியோஸ். இனி மிஸ் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. லைவை கொலாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பண்ணுறியா? ஏன்டா விகாசு? புரி செவனேன்னு தானே லைவ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். இல்லை திருப்பேத்துறான் யுவர் ஆனர். பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக்கை தட்டி விட்டுருக்கு. நீவா பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இது கீழே ஒரு வண்டு இருக்குமா? இருக்கு. இங்கெல்லாம் பிச்சு 2 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஆர்கான் கொஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. இல்லை இன்னும் லேட்டாக இல்லை ப்ரோ. அவ்வளோதான். அந்த வண்டை எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஸ்டோரி பண்ணிடுவோம். வண்டை மட்டும் அவ்வளோதான். எனக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் கூட நான் எடுக்க மாட்டேன். இன்னும் 10 வேணுமே. நான் லைக் பண்ணிட்டேன், அதனால் யுவர் ரியல் நேம் ப்ளீஸ். என்னோட ரியல் நேமா ப்ரோ? ஆறுமுகம் ப்ரோ. சொல்லுது நேவிகேட் கொடுத்தா நேவிகேட் ஆக மாட்டானே. நீ என்னடா அனாதை எங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற? ஒன்று உன் இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுறேன்.
ப்ரோ இது பெய்டு கேமா ப்ரோ? ஃப்ரீ ப்ரோ, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ ப்ரோ. ப்ளே ஸ்டோர்லேயே போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பாரு ப்ரோ, ஃப்ரீயாகவே இருக்கும் ப்ரோ. உள்ள இன்கேமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணாமல் விளையாடுங்க. அது வேணால் நான் என்னால் அட்வைஸ் பண்ண முடியும். Sounds good to me. Scatter. Reveal thyself. I hope the others find some. புதுச்சிறு கைப்புல்லு. For free game story and music region is super, but nobody noticed that. அதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்கெங்க புரியும்? எங்க புரியும்? ப்ரோ அனிமி பார்ப்பீங்களா? அனிமி 1 2 ஒரு சிலது பார்த்துருக்குறோம் ப்ரோ, ரொம்ப இதுவாக பார்த்ததில்ல. நருட்டோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 சில இதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துருக்குறேன். அதை பார்த்தேன்னு சொல்லக்கூடாது, ட்ரெய்லர் மட்டும்தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு வேணால் சொல்லிக்கிறேன். அப்படி 5 வேணுங்க, 5 வேணும். சரி ரேண்டமரில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டோரி பண்ண போயிடலாமா? திஸ் இஸ் ஸ்டோரி டைம். பாப்பேன் அனிமி. That's close enough. You are not welcome here. Wish me, Fräulein. Law of the jungle. Spring forth. Through me, justice. Stand condemned. You want this? They're planning to do. Holy. Wealth is the foundation on civilization is built. ஓமா ஐயா, எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? அதை இதானே ப்ரோ? ஆக்ட் 4 தானே? த மிஸ்ஸிங் வில்லேஜ் கீப்பர் அது தானே பண்ணும். இன்வெஸ்டிகேட் கொடுத்தா என்ன வரும்? இந்த இதை பார்த்தவொன்னே அடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு. இந்த ஒரு மட்டும் அடிச்சுட்டு போமா? ஏழுங்கதான் இங்கெல்லாம் ஒரு எனிமியா? நல்ல இது அல்ட்டு கிடைக்கட்டும். சாவாதரா, உத்தரோடா. இவன் ஒருத்தனை அடிச்சா ப்ரீவியஸ்டா. எனக்கு இன்னும் அல்ட்டு இருக்குடா. அல்ட்டு இருந்தா ஓரமா போய் போடு. ஓகே மக்களே, ஸ்டோரியில் இப்போ தான் வந்து இறங்குறோம். ப்ரோ மொபைல் சார்ஜ் டெட்டு, ஸோ பை சாரி பார்லி. ஓகே ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. இதுக்கு சாரிலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே வந்தாச்சு நம்ம. வாமா போகலாமா? ஸ்டோரி தான் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து சொன்னாங்க.
இப்போ இருங்க ஒரே ஒரு செகண்டு அப்படியே வந்துடுறேன். I really wouldn't recommend going there. Come on, it's a rare opportunity. Let's go check it out. Come on, it's a rare opportunity. Let's go check it out. I really wouldn't recommend going there. Come on, it's a rare opportunity. Let's go check it out. ஓகே வந்துட்டேன். Come on, it's a rare opportunity. யார்கிட்ட பேசணும் அதில்? Just ஐம் our சார் யூ luck. லைக் None of நெய்டா them are here today. மோர் தென் திஸ் இஸ் ஓவரா? அப்படியா? ஜஸ்ட் ஃபார் லக் நன் ஆஃப் தம் ஆர் ஹியர் டுடே. ஓகே. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? குடிக்கதா நீ வந்திருக்கிறியா? Zaki. Finally, a friendly face. ஏ ராம் சொல்லு ப்ரோ. And who do you have with you here? Guests from another land? another land. Nice to meet you. Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? குடிகார ஃப்ரெண்டு. கொளுத்தி போடு. We've had drinks together a few times. All You the could say we go characters back in a the ways. quest I like, but no promos for them. Anyway, as எல்லா far as my character friends வேணுமா? here, they ஆசை aren't too தான், shabby, ஏன்? are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. எனக்கும் டின்னிஹாரி மேல ஆசை இருந்துச்சு. நான் என்ன வெளியில காட்டினேனா? Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. டின்னிஹாரிக்கு பேல எம்சிஏ பில் பண்ணி விளையாடுறானா இல்லையா? சாரி எதுக்கு ப்ரோ Looking for சாரி someone? சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு? ஏதாவது சம்பவத்தை பண்ணி விட்டாரா மேல? ஏய் ஒண்ணுமே பண்ணலையே. சம்பந்தம் இல்லாம எதுக்கு சாரி? பட் நீட் அல்ஹைதம் அண்ட் தியா ஐ லைக் த மோஸ்ட் ஸோ நீட் டு புல் ஃபார் தம். ப்ரோ லீக் சொல்லாதான் எனக்கு இது மட்டும் சொல்லு. இந்த Have பொண்ணு you வந்து seen 5 Edgar, ஸ்டாரா 4 Delavar, ஸ்டாரா? or Jabari recently? இந்த ரெட் கலர் பொண்ணு வந்து 5 ஸ்டாரா 4 ஸ்டாரா? நல்லா இருக்கு. Of course I have. Matter of fact, ப்ரோ we're all here அதெல்லாம் drinking பிரச்சனை together இல்லை just ப்ரோ. a போயிட்டு few வாங்க days ப்ரோ. ago. ஏதாவது வேலைன்னா போயிட்டு வந்துட்டு I've தானே ஆகணும். got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends All might are be 5 interested. stars I think but Know where I not can sure. find him? Ah, how எனக்கு thoughtful. என்னமோ இந்த சிவப்பு கலர் ட்ரெஸ் Then I 4 ஸ்டாரா assume தான் you இருப்பான்னு also know தோணுது. that Delavar's been having a hard time Yes making தான், ends நான் meet இதுலயுமே these வந்து days. பார்க்கலாம் கிடையாது. So, you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say Mustak I hi bro prefer வாங்க to keep welcome this welcome deal to a the stream secret. bro. Hi hi Y'all hi hi. Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's ஏண்டா my friend too, குடிகாரன்ட்டலாம் so of பேசிக்கிட்டு course I இருக்கிறேன். can take you to him. அண்ணா Come with ஃப்ளோர் me. 10க்கு என்ன கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலாம்? ஓடிரு அவன்கிட்ட எஸ்டிஎஸ்ட கேளு. எல்லாம் எக்கோ வர வச்சு கடுப்பேத்திட்டு ஃப்ளோர் 10க்கு என்ன கேரக்டர் எடுக்கலாமா?
நிச்சயம் நல்ல மூடை செட் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு அவனை வந்து பாராட்ட கூட வேண்டாம், அவன் மூடை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தாலே பிரச்சனை இல்லை. 4 star not a chance. Why should they become 3 star if she involved in story too much? 3 star கொடுக்காமலே போயிடக்கூடாது. இல்லை பெய்சு மாதிரி வந்து காலத்துக்கு அவள் வந்து என்பிசியாகவே இருந்துட்டான்னா பார்த்துக்கங்க. ஓகே, இந்த இடத்த தான் வந்து அவன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறானா. இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டோம். எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற கேரக்டர் வேற லெவல்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம். அடிச்சு முடிச்சிரோமா? Yep, this is the place. இதுதான் பிளேஸ். This is practically deserted. What are they doing in a place like this? இந்த இடத்துல இவங்க என்ன பண்றாங்க? நோ they need money. So Dia will come for sure. நல்லா இருக்கு, ஆனா டிசைன் வேற லெவல்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எரினா ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ் டைட்டன் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் டைட்டன் வெர்சஸ் கிங் டைட்டன் ப்ரோ ப்ளீஸ். ப்ரோ அதில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ, நான் அதுலேருந்து தான் ப்ரோ பிக் பண்ணி பண்ணுவேன், இதுலேருந்தெல்லாம் எடுத்து பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. அதில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் அதில் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன், ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேனோ அதை தான் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் ப்ரோ. நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அடிக்க வந்துட்டாங்க. கொடுப்பாங்களா இப்போ இவ்வளோ விளையாட? You really think we didn't hear about what you said back in our village? இவன் தான் வந்து kept a close eye on you from the moment you said. Not only do I know that you're looking for Delavar, okay, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? முதல்ல இருந்து நீ பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கறியா? You leaving Cyno behind was a mistake. And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Okay. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the wall of Samio. Delavar. And Enger, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. Dia, I thought that you... Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. And my faith lies with whoever's paying me. As long as my friend. Enough talking. Get him. Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. நம்மள தான் வந்து அடிக்க சொல்றான். ஓகே, சும்மாவே நம்ம வேற லெவல்ல சம்பவம் பண்ணோம். ஒரு ஒண்ணு வேற சொல்லி இருக்கு. ஓமா ஐயோ வேற லெவல்ல ஏசாம பிசல் மெயினா எல்லாமோ என்னோட பிசல் ரெய்டன் அளவுக்கு டேமேஜ் பண்றா, எப்படின்னு தான் தெரியல. Impossible. How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. Okay. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. என்ன வந்து சண்டை போடுறதுல என்ன பார்க்கலையே, நான் வேற லெவல்ல பத்தின ருத்ர தாண்டவம் ஆடுவேன் அப்படின்றான். Doing all the real fighting. That so-called flame main is just a fraud.
She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. எப்படி வந்து கூட இருந்து குடிச்சே வந்து ஏமாத்தி இருக்கான் பாத்தீங்களா? அதுக்கு தானே வெயிட்டிங். That should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh! சக்கன நடந்து போனீங்க ஏதோ தட்டி விட்டத பார்த்துட்டேன்ல. Let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Yeah? Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, எனக்கு யாரும் That's தெரியல. just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled அப்படி ஒரு bandit, are சம்பவம் the இருக்கு. nicknames they came up with for திவ்யா வந்து themselves. பண்ண சொல்றதுக்கு Alcohol ரீசன் has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always குடிச்ச rambling உடனே and வந்து talking எல்லாத்தையும் வந்து about how அப்படியே the வந்து Scarlet King உளறிடுறாங்க. is a அதனால வந்து scary அதை ஒரு demon. இதுவா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் what அப்படின்றா. about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name இவ to make the பைரவா? eavesdropper think that... Wow, what a genius idea! நான் பார்த்தேன். You're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? What makes you so sure? நம்ம அப்படியே ஊருக்குள்ள போய் பேசுவோமா? Do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? நீயும் வந்து டென்ட்ரோ ஆர்கான் வந்து You இது two are பண்றியா? pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. எனக்கு டென்ட்ரோ ஆர்கானுக்கு எதிரா வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. அட போங்க ப்ரோ. I've heard a lot பைரோ of nice மெயின் நீங்க things பைரோ about the lesser lord கேரக்டர்னே from Dunyarzad. I அதான் can தெரியுதா? understand her நான் devotion and இடுப்ப gratitude. அத பார்க்கல Dunyarzad's just an ordinary person. அந்த இத There's no பார்க்கவே இல்ல. way God would be so involved in the lives of அதான் everyday கவனிக்கிறேன். people ஸ்டோரியில unless they were truly compassionate. I've அந்த begun to அளவுக்கு realize டீடைலிங்கா that பார்க்காம sages are விட்டுட்டேன். behind சாரி everything ஏன் மேல that's தான் happened தப்பு. recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon இப்போ out to be பைரோ the மெயின்ல enemy. நான் இப்ப It's all வந்து the எலக்ட்ரோ மெயின் Academia's trickery. இருக்கிற But I எல்லா see through எலக்ட்ரோ it all. கேரக்டரையும் பில்ட் பண்ணிட்டேன். Unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. கெச்சிங் வந்து எதுலயும் சேர்க்க மாட்டாங்க. அதனால வந்து கெச்சிங் இல்ல. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. பரவாயில்ல, எலக்ட்ரோ எடுத்தது ஒரு வகையில நல்லதாக தான் இருக்கு. லாக்டவுன் போட்டுருவாங்களா? This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. ஓகே. Candace, do you need any help? உனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா? ஆமாம்மா, அவளை பில்ட் பண்ணுமா, அவளுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் கொடுவேன். She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, பார்த்திபன், ஹாய் தம்பி, வாங்க மறுபடியும். the area. I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. ஓகே, நாளைக்கு ஒரு மார்னிங்க்கு டைப் தான் மாத்த As சொல்லுவானுங்க. for these idiots, let's just hope they live to see another day. ஓகே, ஆன்டைஸ் வாய்ஸ். நாளைக்கு காலையில் 6 மணிக்கு வந்தா டயலாக் நிறைய தான் சொல்லிட்டேன். மக்களே, லெட்ஸ் கோ டு 20 கைஸ். லைக்கை தட்டாம பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே மறக்காம லைக்கை தட்டி விட்டு நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Hey. Right on time. ஓகே, கிரிமினல்ட்ட இருந்து ஏதாவது வந்து தெரிஞ்சுதா உனக்கு? We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. ஓகே, இப்போதான் ரீசெண்டா தான் வந்து கேண்டஸ் எனக்கு தெரியும். Even though she's an extremely strong warrior, அவ வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வாரியர். ஆனா வந்து இதுல தான் கேரக்டர் தான் டேமேஜ் பண்ண மாட்டேங்குது. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is and shoulder that kind of responsibility. ஓகே, நல்ல ஸ்ட்ராங்கும் கூட அதே நேரத்துல வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாவும் வந்து நடந்துக்குறாளாம். யூ ஈட் இல்ல ப்ரோ, லைவ் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ. Really? Thanks for that. I know. Oh, Cyno's here. ஆமா ப்ரோ, நாளைக்கு காலையில ஆர்க் இருக்கும் ப்ரோ, வழக்கம் போல. ஒரு 8:39 குள்ள வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன், காலையில 8 மணிக்கு. By doing what? Sharing some interrogation techniques. Okay. You mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. எல்லாரும் உள்ள வாங்க, உள்ள போயிட்டு Come on, let's go inside. சாப்பிடுவோம். எத்தனை தடவை கமான் சொல்றமா? கமான் கமான். சூப்பரா. என்டர் வில்லேஜ் ஸ்டீஃபோஸ். ஓகே, ஆமா ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? அதை கேட்க மறந்துட்டேன். இல்லைன்னா பாதி கூட முடிச்சுட்டு போகலாம், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அதான் போமா, பெருசாவா போகும். Whoa, you look furious. கரெக்டா சொல்லுங்க, நான் போற ஸ்பீடுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்ட்டு. Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Okay. Cover up your eyes and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, up to 2:30 I think. Okay, bye bro, பார்க்கலாம் bro. ராம், bye 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 bye. I'm sure everyone present would agree. 2:30 பிரச்சனை இல்ல bro, பார்க்கலாம். Please, don't beat us anymore. இதுக்கு மேல எங்களை அடிக்காதீங்க, நான் வந்து தாங்க மாட்டேன். 40 நிமிஷத்துலயே முடிஞ்சிருமா? 40 நிமிஷம். 2:30. Yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. Okay. They are vital members of our community. அவங்க நம்ம இதோட community. Count them as family. You come here to my village and you treat my நான் people சொன்னது as back more time. than Okay, stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy. யாரு bro அந்த பாப்பா? நீயே பாப்பாவா? ஆர்த்திபன். We may both be desert dwellers. ஸ்கூல் படிச்சிட்டு There's பாப்பா one thing இருப்பாவா? that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. யாரு பாய்மான கேட்டா நான் ஓகே, அதுக்கு மேல பேசினாலும் our village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. லேங்கல் அது பாப்பா. A war would only cause us to lose all that we have. கேண்டஸ் மாமி, சாரி And மாம். that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're அவ sorry. பேசுறானா, அவ வாய் அசைய மாட்டேங்குது. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. எங்களை வந்து அப்படியே போக விட்டுரு. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. Okay. They're called village keepers. என்ன பலி கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டாலும் கிடைக்குமா? And you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. இது நம்ம தானே வந்து பேசுற மாதிரி இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. நம்ம மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பேசுனதான் இது பண்ற மாதிரி இருக்கு. One what? Strike. You get a total of 3. Then you die by my hand. Okay. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. Cyno ரொம்ப பிடிக்குதா அந்த இதுல? 2.
He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling you the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. Okay. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. மறுபடியும் நான் ரெடியா இல்ல. He wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. இங்க என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது? What do you mean? என்ன? Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, மறுபடியும் ஒட்டு கேட்றுவாண்டு குமுறு speak of குத்திட்டான் போல இருக்கு. Some வேற time லெவல். ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back. We aren't gonna let that happen. Okay. Not the academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholar. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. Okay. You're right. இவனை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா? Still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Candace, போலாம் சொல்லி நீங்க சொல்லியே ஒரு வாரம் ஆகுதுடா. Let's meet back here. அந்த பாய்மானே பேக் பண்ணி வைக்க அனுப்பி விட்டீங்கன்னா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். நானாவது நிம்மதியா இருப்பேன். சாப்பாடு செலவு மிச்சம். எங்க இருந்து திடீர்னு வந்தான்? எங்க இருந்துடா திடீர்னு எங்க இருந்துடா முளைச்ச? பாய்மானுக்கு சாக்காவது யாத்தி கொண்டோம் பாரு. As you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! Never mind. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter. Okay. Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Enough with the silent treatment! No. I'm just surprised. Listen carefully from now on. This is important. Will I say a nickname? You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. எனக்கு வந்து own work இருந்துச்சு, அதை finish பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். To be honest, we aren't really a team.
so I have no obligation to inform you of my whereabouts. நாமெல்லாம் ஒரு டீமும் கிடையாது. உனக்கு Not to கண்டிப்பா mention இன்ஃபார்ம் that மட்டும் going பண்ணல, separate எனக்கு இது ways இல்ல. நான் allowed me எப்படி to வேணாலும் find some போவேன், எப்படி important வேணாலும் வருவேன். information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. Okay. What does that கூட்டிட்டு போ. How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Okay, enna apdi? Remember what Candace said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. Glad you're following ஒண்ணும் சொல்ல along. மாட்டாங்களா அவங்க? Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து நம்மள ஃபாலோ To பண்ணிக்கிட்டே someone who இருக்கறாங்களா? only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. நீ வந்து ஒரு உண்மையான சண்டைக்காரன். Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Cyno's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed அந்த pretty பொண்ணு early, உங்ககிட்ட so I'm உண்மையை not சொல்லல. familiar with what goes on என்ன at night. சைனோவை பார்த்து Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she எதுக்காக risked போய் drawing சொன்னா? unwanted attention to என்ன herself. தூக்கம் வருது கேக்கு. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it. இவன் இப்படி பேசி இவனை கழட்டி விடுறதுக்கு சைனோ கழட்டி விடுறதுக்கு பிளான் பண்றானா? யாரு நல்லவங்க யாரு கெட்டவங்க ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. இப்படி குழப்பி விட்டுட்டு வந்து அழுகைதான் உள்ள நுழையலான்னு பாக்குறானா? ஏற்கனவே அவன் வந்து ஒரு இதை ஏதோ ஆட்டையை போட்டு வந்தேன். Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. ஆர்டிஃபேக்ட் சைனோவுக்கு இந்த காட்டுறேன் ப்ரோ. Mr. Alhaitham. Go ahead and talk to her. Go on. நேத்திக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணேன் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல வந்து ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நான் மெசேஜ் போட்டேன், ஆனால் அதுக்கப்புறம் வரல. கடைசியில் தெரியும் ப்ரோ. May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Why is that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? கண்டிப்பா. Yeah, we came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really
residents of any one nation. But even so, we've met lots of நான் காட்றேன் bro அந்த ஸ்டோரி மட்டும் இதாகிட்டோம் always fought for what we காட்றேன் believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Oh, Hatham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஒவ்வொருத்தன் I don't நம்பறாங்க belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always நாண்டி be மக்களே suspected of having ஆர்டிஃபேக்ட் ulterior motives. ஃபார்மிங் முடிஞ்சா சரி இல்ல ப்ரோ I just இன்னும் stopped ஆர்டிஃபேக்ட் talking to போடல ப்ரோ people. இருக்கறத தான் Pretending போட்டு not to வச்சிருக்கேன் hear நான் அத or காட்றேன் see அப்படியே anything. பண்ணனும் All I ஆர்டிஃபேக்ட் want போடும் is to live my life முதல்ல in 90 peace. போட்டுறலாம்னு பாக்குறேன் And then இன்னைக்கு it நாளைக்கு happened. வந்து பாஸ் தான் ஃபுல்லா The அடிக்கிற மாதிரி village இருக்கும் keepers who had helped me disappeared with போட்டேன்னா no அதுக்கப்புறம் வந்து explanation, டேலண்ட்டும் and I didn't ஆர்டிஃபேக்ட்டும் dare ஃபார்ம் breathe பண்ண a word போணும் about it to anyone இப்ப until வேற now. இந்த இவளுக்கு வேற நீடா எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவளுக்கு என்ன You can tell ஆர்டிஃபேக்ட் வேற தெரியல I'm sure he'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Al-Haytham. I actually have a sharper sense of hearing than most. ஓகே Sometimes I hear strange crying sounds in the night. யாரோ வந்து அழுகுற மாதிரி சத்தம் வந்து நைட்ல கேக்குது there are ghosts Perhaps. I'm not sure. கண்டிப்பா தெரியல It's faint, but it's Different. definitely the sound of crying. அழுகுற It சத்தம் comes தானா from far away in the distance. ரொம்ப தூரத்துல இருந்து It அழுகுற always சத்தம் கேக்குது carries very raw emotion. ரொம்ப It used to be பயங்கரமான louder and எமோஷன் more வந்து இது பண்ணுது frequent. But ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. அவன் இன்னொரு தடவை வந்து இதே சவுண்ட வந்து Because we're in காட்ஸ் the middle of the கேட்டிருக்கானா desert, you would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. பீஸ்ட் கோஸ்ட் நல்லா இருக்கே பீஸ்ட் கோஸ்ட் There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. ஏன் ஓல்ட் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து அந்த சத்தம் I வருதா think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. ரொம்ப வருஷமாவே அது வந்து சும்மா தான் கிடக்குதாமே ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு வந்து செக் பண்ணுவோமா தான் பாரு ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட் மாற்றணும் ப்ரோ இப்போ வரைக்கும் இதை போட்டிருக்கிறேன் எனக்குமே ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்றும் செட் ஆகலை சரி ஸ்டேஷன் ஏங்க 285 எலமெண்டல் மாஸ்டரி இருக்குது அட்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1400 தான் 2 பீஸ் வந்து எலமெண்டல் மாஸ்டரி போட்டிருக்கிறேன் ராம்சரண் ஹாய் ப்ரோ வாங்க சொல்லுங்கள் ப்ரோ நம்ம வேணால் கோஸ்ட் வந்துட்டு பண்ணுவோமான்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டூவே கிரிட் டேமேஜ்லாம் வேறு மாதிரி வச்சுருந்தோம் ப்ரோ ஃபுல்லாகவே மாறிடுச்சு இப்போ பாருங்க 172க்கு 64 தான் இருக்குது ஆஸ்மா போவியாவாது மாற்றணும் ஆர்டிஃபேக்ட் போகணும் ப்ரோ ஆர்டிஃபேக்ட் ரோல் போயே நம்ம வந்து என்சினை இது பண்ணிடுவோம் அப்படியே ஓகே நாங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டோரியை கன்டினியூ பண்ணலாம் இங்கே இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலு போகணும் இவ்வளோ நேரம் அடிச்சடிச்சு சண்டை போடுறப்பெல்லாம் தூக்கம் வரல ஸ்டோரி பண்ணவும் உட்காந்து இங்கிலீஷை ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருது வேற கொடுக்கும்
எவ்வளவு எல்லா பக்கமும் வந்து மண்ணா கிடக்குது. ஐயோ ஏன்னா 2 அடியில சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைய. கரடு முரடா இருக்கிற இடத்துல சண்டை போடுறது ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு. ஒன் ஷாட் இன்னும் கொஞ்சம் தான். Unexpecting. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like... He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. இதுதானா? ஓகே, ரெண்டரை ஆக்டிவேட் ஆயிருச்சு. என்ன பார்த்தாலே இதாயிருமா? ஒன்றும் அல்கேதமுக்கு இந்த பவரா? Let's go in and take a look. உள்ள போய் வந்து ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடியாந்துருவோம். என்ன அதுக்குள்ள வந்துட்டோம் உள்ள? நம்ம இங்க நேரத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Johnny says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then. அது வரைக்கும் சாட்டியா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ உண்மையில தான் ப்ரோ. Algorithm gonna be awesome, that's for sure. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. உட்கார்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். Okay, sure. Position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion. Okay. When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory. So, புரிஞ்சுதா? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. ரொம்ப கொடூரமான இடத்துல கூலா வந்து உட்கார்ந்து புக் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். யாரு இவன்? Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of Physical useful book stuff already. எல்லாம். And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Physical book எல்லனாவா? தூக்கம் வந்துருச்சு. எனக்கும் ஆமா இங்க பேசியே தூக்கம் வந்துருச்சு. What was that sound? There it is. அழுற சவுண்ட் வந்துருச்சு. It's coming from that direction. ஆய் கொலைக்கிற மாதிரி சத்தம் கேக்குதுங்க. இப்பதான் அழுற மாதிரி கேக்குது. Physics book-ஆ? It's from below. But there's no way we can get down there. வழியே இல்ல கீழ போறதுக்கு. Something is off about the interior here. ஒரு குத்து கதவே இருக்கா? குதிச்சு போறது இதெல்லாம் வந்து நாமள பண்ண விடாம அவங்களே உள்ள கூட்டி போறாங்க. As I thought, there's a hidden structure. Okay. Wow. It's like they tucked another hospital into this one.
Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுமா உள்ள வந்து. என்ன உள்ள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வெளியில கூட்டு வந்துட்டான். உள்ள எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுமா வெளியில வா. need to activate dendro மட்டுமா உள்ள இல்ல வெளியில தான் இருக்கு. Like lambs to the slaughter. Where do you think you're surrender? Here. அந்த குழிக்குள்ள ஒன்று இருக்கு. ஓ குழிக்குள்ள ஒன்று இருக்குமா? எந்த ஒன்று இருக்கு ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு? Your sins weigh upon your soul. Guilty. Stay condemned. Guilty. Stay condemned. இன்னும் சின்ன மிஸ்டேக் சொதப்புது. இன்னும் அவன் தள்ளிடுறான் இல்லை வந்து வேற மாதிரி ஏதாவது சம்பவம் மாறிடுது. அதான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டே பண்ணிட்டேன். குழிக்குள்ளே இருக்கிறத ரெண்டு தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்டா அந்த வீட்டுக்கு மேலே ஏற மாட்டேற? ஒருவேளை இந்த குழிக்குள்ள சொல்றீங்களா? இந்த குழிக்குள்ளியா? டாப்ல இருக்கு பாரு. நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. போமா உள்ள கீழே தான் போகணுமா? எமர்ஜென்சி நோட்டீஸ் என்னென்னாமோ நோட்டீஸ்லாம் ஒட்டி வச்சுருக்குறாங்க. சரி படித்தா இது தனியாக வேறலாம் பேரலாம் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகிடாத. வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். You need to be. Yeah. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. ஓ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழே வந்து லேப் மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சு இவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. He can't speak and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Yeah. Also, why is he the only one here?
Didn't expect to see him here. You know him? யாருன்னு He's தெரியுமா? Razak, a senior of mine at the academia. Okay. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about... No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. Razak He வந்து never எதுலயுமே joined வந்து the forest, let alone இன்வால்வ் reached ஆகலையா? Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with... That is one possibility. It looks like they were in a hurry. Okay, ரொம்ப அவசரமா வந்து போறாங்களா? In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. இவன் இருக்கிறத வந்து கவனிக்கவே இல்ல. காணொளியை பார்க்குற வழியே பறக்காம லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. Looks like we found living proof. Let's go to 30 மக்களே. Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? ரொம்ப வித்தியாசமா சொல்றான் அவன். ஏதோ ஒரு விருக மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கறான். Now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. அகாடமியா தான் வந்து இதுக்கு பின்னாடி எல்லாமே இருக்குதான். First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Scarlet King's followers தான் வந்து பிரச்சனை வரது எல்லாமே வரும். இவங்களுக்கு வந்து பெருசா எதுமே வந்து நடக்க போறது இல்ல. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, புரிஞ்சிச்சா? இன்னும் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கா. சிம்பிளா சொல்லணும்னா சத்தமா சாதாரண மக்களை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவங்க செத்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஒரு கடவுளை உருவாக்குறாங்க. அகாடமியா அண்ட் ஃபட்டுய். An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. என்னதான் நடக்குனே தெரியாது. An ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru academia, it's entirely possible. கண்டிப்பா வந்து என்ன இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க? Cause them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Hyman doesn't want to think about this. எப்படி அந்த இதெல்லாம் பண்றாங்க? I'm the academia scribe after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state,
The contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind, but something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. அவனுக்கு அவனே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டானா? I'm a little confused. Can they just use anyone's brain? எதுல? The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge. I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Bro, நீங்க சீரியல் எபிசோட் பாப்பீங்களா? பார்க்கலையே bro, பார்க்கணும் bro. Everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. ரொம்ப பொறுமையா போதே ஸ்டோரி. நான் இவ்வளவு தூரம் எதிர்பார்க்கல. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of big guys in the academia, but you're not one of them. You're probably right. இங்க நின்னுக்கிட்டே இவ்வளவு நேரம் பேசுறாங்க. I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset. Okay. Her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. எவ்வளவு நேரம் இவனையும் விட்டுட்டு இவனை கிட்ட வச்சிட்டே பேசுறாங்க. We'll work out our next step after we return to Aru village. Okay. தீடு பேரவானா குண்டு கட்ட அப்படியே. எலி ஓடுற சத்தம்லாம் கேக்குது. ஆவி கிடைச்சிருச்சு. இதெல்லாம் தேவையில்லையா? நேரா ஸ்டோரிக்கே போயிடலாம். என்ன வழியே இல்லை என்கிட்டு? யார் மேல போ. அதான் வந்துட்டேன். Stay from the okay. அதான் இப்போ போயிட்டு அதை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா?
அர்கான் கொஸ்டின் சொன்னீங்க ஆனால் வந்து அர்கானும் இல்லை இது கொஸ்டும் இல்லை ஆவடியுது ஒரு இடத்துலயா போயிட்டு விடிய விடிய பேசிக்கிட்டே மட்டும் இருக்கிறோம் வந்துட்டோம் நாங்க You must be tired. You should rest. What's the situation? எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. Yeah. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Never. Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Cyno, you're the reason why they can predict our movements. Okay. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Cyno's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Cyno isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? யாரு ஒருவேளை இவன் தான் போயிட்டு ரத்தம் குடிச்சிருப்பானோ As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. Okay. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. Okay. உன்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும் நீ எங்க போற ஏது பண்ற என்ன சாப்பிடுற எல்லாமே வந்து புட்டு புட்டு வச்சிருவாங்களா So that's how it is. Cyno adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the Academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Cyno, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. என்ன இருக்கு If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast.
There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now. If the Academia is trying to avoid Cyno, then the safest place would be... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. போலாமா? I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! நானும் கூட வரேன். என்னையும் கூட்டி போங்க. You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in அப்புறம் your பிரச்சனை hands. பண்ண மாட்டேன். என்னை கூட்டிட்டு போங்க. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you. சோறு மறக்காம எடுத்துட்டு இருக்க. பாய்மான் ரெடி ஆயிருச்சு. Missing someone though. கண்டா புட்டுப்புன்னு. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு ப்ரோ? 1000 இன்னும் எவ்வளவு நேரம் போகும்? இன்னும் ஒரு 1/2 hour முடிய போகுது ப்ரோ. ஒரு டொமைன் தான். களத்தில் இருக்கேன். ஓகே, இருந்தே வந்துக்கலாம். 30 to 45 minutes. ஓகே, எல்லாம் வராங்க. ஏதோ கொஞ்சம் புரியுது, கொஞ்சம் புரியல. ஏய் சைனோ, என்ன பண்ற? So, where do we go from here? இருந்து எப்படி போறது? உனக்கு வழி தெரியுமா? After leaving the village, we should head straight toward the desert. Okay. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the ஐயோ, desert. ஒண்ணுதான் பிடிக்க முடியல. But I was the one who brought him back. ஓடு ஓடு. திரும்பி திரும்பி வேற பார்க்குறேன். இப்போ சைனோ ப்ளே பண்ண கொடுப்பாங்களா? அப்போ நான் சைனோ வேணா மாற்றி இது பண்ணி வச்சுக்கலாம்ல. நம்ம கீழே கிடக்குது. பச்சை கலரில். What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there looks like it's buried really deep. தோண்டி எடுக்கணுமா உள்ள பொதஞ்சு இருக்கிறத? These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்றான். Is this what we're searching for? It looks kind of scary. ஆகற கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. Definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in? இதுல இருந்தா வந்து டிவைன் நாலேஜ் வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து யூஸ் ஆகுதா? They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, okay, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. ரொம்ப தூரம் வந்து போயிருக்க முடியாது. வாங்க. இப்படி நீங்க நின்று போனீங்கன்னா கண்டிப்பா அவன் போயிருவான்டா. அடிச்சு சொல்றேன். Sand
You're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? மேல பறந்துக்கிட்டு தானே வர, அப்படியும் உனக்கு வந்து டயர்டா இருக்கான்னு கேட்குறான். அந்த குட்டி பையன் கூட பாய்மானை ஓட்டுறான். குட்டி பாய்மான், நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு வரேன். ஓகேடா. பசிக்குது. அந்த பக்கத்துல தான் சவுண்ட் கேக்குது. ஓகே, நல்ல காது வச்சிருக்கிற, ரொம்ப உனக்கு பக்காவா கேக்குது அப்படின்றான். Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. என்ன பேசுறான்? You're one of us. We would never mind. Scholars. You don't know as much as I do. என்ன இவன் வந்து இங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கறான்? I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you? என்ன இவன்? Hey, what are you doing? ഈ കുട്ടി പയ്യൻ വേറെ ഓടിட்டான். Didn't you say you'd help me find Grandpa? நீ தான் காப்பாத்துறேன்னு சொன்ன. Why are you on their side? அவங்க சைடுலயே நிக்கிற. Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed our village. நீ தான் இப்படி பண்ணையா? So, this is the great General Mahamatra. அம்மா, அந்தே. Yeah, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, மூடிட்டு nothing அமைதியாரு can அப்படின்ற deter us from the பாய்மான. grand Oh mission no. of resurrecting the Scarlet King. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. ரொம்ப நாளுக்காக வந்து Sun காத்துக்கிட்டு and இருந்தோம். moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Yeah. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. நல்லவெல்லா கெட்டவெல்லா ஒரு நல்லாவும் பேசுறான் இதுவும் பேசுறான். Rukadavada have to say. Filthy traitors. ருக்கடவேட்டா தான் வந்து சொல்லுமா. Abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert Centrain, hi bro, Wanga, welcome bro, welcome to the stream. Hi. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer.
ஓகே எல்லாருமே நல்லவங்க தான் இந்த questல. Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confidence? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. Academia அதுக்கு எதிரா தான் வந்து இது பண்றாங்க. Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Dendro Archon peopleoda voice வந்து நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றான். I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? என்ன நம்பறியா நீ? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. The mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers to get... Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Yeah. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. பிரச்சனை பண்றதுக்கு தான் Are you நினைக்கிறேன். crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. என்ன கையை வெட்ட சொல்றேன்? ஐயோ. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! இதா பண்ணு. You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it. பண்ணு சீக்கிரம். Dia! Run! ஓடு. அதான் நடக்க போகுது. Stop. அப்பன்னு சொன்னா அவன் நிறுத்தினவனடா. What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. ஏன் நம்ம எல்லாம் வந்து Cutting off your பாலைவனத்தோட arm is no இவங்க. different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon. ஏன் ஆஃப்டர்நூனில் வந்து என்னை வந்து மீட் பண்ணு அப்படின்றான். நூறுக்கையும் வரணுமா அப்போ திரும்ப? ஏன் அவங்க தாத்தாவை கூடுறான். இன்னும் இது ஆர்கானோட ஜாயிண்ட் ஆகணுங்க. ஆனால் ஜாயிண்ட் ஆகல. ரைட்டா வேற எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டோரி. ஐயோ இங்கனக்குள்ள நின்ட்டாங்களா? என்னட்டு 1 மணி நேரம் பேசுவாங்களா? லாஸ்ட் ப்ரோ கவலை வேண்டாம். Then I just have to hold my claymore with my left மைண்ட் arm. போயிடலாம். Okay, I'm sorry, but sometimes... Don't ever make a promise like that again. I can deal if it came down to it. You would not... I don't doubt it, Cyno. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa.
so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is போடா உள்ள essential to be டொமைனுக்குள்ள. successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? ஏதாவது ஒரு இடத்துல நின்னுட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is going to be the hard part. Okay. நாளைக்கு மதியானம் தான் வந்து வேற லெவல்ல ஒரு சம்பவம் இருக்கு அப்படின்றா. என்ன சம்பவம் அப்படிங்கிறது தெரியல. எத்தனை மணி மாசம்? சீராங்கண்ணா எல்லாரும் பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு கமாண்டாவது போடுங்க. அவனை குண்டு பூசணிக்கா ஒருத்தன் அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஃபுல்லா இது பண்றது, அந்த ஸ்டோரி இது பண்றது இவன் தான். அவனை பண்ணது மட்டும் தூக்கிட்டாலே போதும், கேம் நல்லா கூரோட இருக்கும். வசனெல்லாம் போடுறான் பாரு, தட்டி தலையன். ஒரு வேடல்ல பேச வேண்டியது 1 மணி நேரம் இழுத்து அடிச்சு பேசுறான். Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? Maria, I'll watch from a safe distance. Tia, I want to be there to bring Grandpa home. கண்டிப்பா. Okay, let's go then. Tia, சேஃபான இடத்துல இருந்து குறுகுறும் பார்க்க போறேன்டான். I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? இன்னைக்கும் அப்படியே அந்த மாதிரி வந்து நடந்துக்கிறாத. Fine. இதுவும் தப்பா போயிராம. இது ஒரு பெரிய சீரியஸ் மாதிரி இதான் இருக்கும். என்ன ப்ரோ, நான் முதல்ல வந்து மான்ஸ்டாட்டுக்கு லீவுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக இருக்கும். என்னென்னா வந்து நம்ம இது பண்ணால் கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அது மட்டும்தான் இருக்கும். நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இனசமாக வந்தவொன்னே ஒருத்தன் வந்தான் உள்ள. அவன் தான் அவ்வளோத்துக்கு காரணம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டோரி லென்த்தாக போக ஆரம்பிச்சது. ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியும். ஏன் மான்ஸ்டாட்டில் ஓடுது, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்து நல்லா தானே இருந்துச்சு. இந்த தான் நிற்கிறானுங்க. கீழே அங்கே வேற ஒன்று தனியாக இருக்குது. ஓகே, அதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சண்டை செய்வோமா அங்கே நின்று? They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? நான் எந்திக்கிறதுக்கு லேட் பண்ணிட்டேனா? Is everything ready? எல்லாரும் ரெடி. Absolutely. அவங்க தான் கண்டென்ட் இல்லைன்னு பாடாப்படுத்துறாங்கல்ல, அதான் இப்படி வென்றாங்களோ. அது கண்டென்ட்டுக்கு வந்து தான் டேக் யுவர் ஃபுட் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இருக்கும். சோறு சாப்பிட அப்படிங்கிறத சொல்றத அப்படியே நம்ம தமிழ்ல சொல்லலாம் சுத்தி வளைச்சு. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? இந்த பேர் ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்கிறானுங்க. என்ன சம்பவமா?
blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake. என்ன நடக்குது? ஓண்டும். ஓ இவளா நெகிடாவா? நெகிடா தான் வந்து தாத்தா உடம்புக்குள்ள போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாளா? சீரியஸ்லி தெரில, நான் சும்மா ஒரு கெஸ்ல தான் சொல்றேன் நெகிடாவா இருக்குமான்ட்டு. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an Hey, energy Nehida. field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Okay. The dendro archon. The present one. Grandpa? Grandpa? இன்னும் வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கறா போல இருக்கு. He's getting confused again. Hey, look around. பெரியண்ணன் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய். Did there used to be a temple here? லோ பெருசா இருக்கு. It seems that when the பஸ்ல ஏதா கொடுத்துறாதீங்கடா. it exposed these underground structure. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. Okay. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise the Scarlet King. What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. அவங்கள சேர்ந்தானே கீழ வந்திருப்பாங்க. Lucky if you ask me. எப்படி ப்ரோ இவ்ளோ கரெக்ட்டா சொல்றீங்க? புரியல. பஸ்லாம் என்ன உள்ள? Most of them seem in really bad shape, except for him. பஸ்லாம் என்ன? He got off lightly. ஏமா செத்துருவேனா? Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted Lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, அந்த 10 செகண்ட் மாசா இருந்துச்சு. inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of the Scarlet King's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Okay, or creature, you could say. New discoveries are கண்டிப்பா. always worth இந்த investigating. क्वेश्चन எண்டிங் இன்னும் Whether மாசா they have இருக்குமா? anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Right now, I'm going inside. உள்ள போறியா? போ. டெசர்ட் ரைடர் அப்படிங்கிற பேர் வந்துருச்சு. ஃபைனலி நம்மள உள்ள விட்டுட்டாங்க. கிடக்குறாங்க. திறந்திடு சீசே. என்னதெல்லாம் கேக்குறான்? எலக்ட்ரோ இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஃபயர் வேணுமா? ஃபயர் வந்து பெனட் வச்சுக்கிறியா? அப்புறம் ஐஸ் வேணுமா? ஐஸ் இப்போ கொடூரமான டீம் எடுத்துட்டு போறல்ல டீமா? உள்ள போனா மாத்த வேற முடியாத. நான் எந்த தப்பு பண்றேன்? இத மாதிரி டீமை கொண்டு போனா சைனோ வெப்பன் கிடைச்சுதா? சைனோ வெப்பனுக்கு நான் விஷயம் பண்ணலையே ப்ரோ. சைனோ வெப்பனுக்கு நான் விஷயம் பண்ணலையே. சைனோக்கு வெப்பன் வேணாம் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. F2P வெப்பன் வந்து அதே ஈக்குவலுக்கு தான் வந்து டேமேஜ் அவுட்புட் கிடைக்குது. அதனால் வந்து நான் பெட்டர் இதுவே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
இங்க எல்லாருக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட் எங்கடா போச்சு? எனக்கு ரிட்ரேட் ஓடுது ஒன்று கிடச்சிருக்கு, இதை ரோல் பண்ணி பார்க்கணும். போமா எங்கேயும் ரெடி ஆகிட்டான். என்னாட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி தான். இங்கே உள்ளே போகலாம். சைனோக்கு என்ன வெப்பன் கொடுத்துருக்கீங்க ப்ரோ? இந்த ஈவெண்ட் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்குல்ல ப்ரோ, அந்த வெப்பன் தான் ப்ரோ. உங்கள் அப்போ தெரியும். டீமில் விஷயம் இல்லை ப்ரோ, டீமில் விஷயம் இல்லை ப்ரோ, போங்க அப்போ தெரியும். என்ன ப்ரோ இப்போவே சொல்லிடு ப்ரோ, நான் வேறு ஏதாவது நல்ல கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நான் இவ்வளோ ஃபன் பண்ணலாம் தான் போகிறேன். விஷயம் இல்லைன்னா என்ன விஷயம் இல்லை? ஜாங்கிலி சீல்டு வேணுமா? வரலையே, போயிட்டு திரும்ப வந்து அடிக்கிறது கடுப்பாக இருக்கும் ப்ரோ. சரி போகிறேன், என்னதான் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். அந்த கழுகு வெப்பன் ப்ரோ, கழுகு மேலே வெள்ளை கலர் வெப்பன், அதுதான் அந்த வெப்பன் வேறு லெவலில் இருக்குது. இல்லை அவங்களே சைனோ ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்கன்றீங்களா? தேவையில்லாமல் வந்து இன்னொரு சைனோ எதுக்கு? ஓகே அசல் மட்டும் வேண்டாம் ப்ளீஸ். Completely desolate from the outside. டீம்ல யூஸ் இல்ல, ஜாங்கிலி இருந்தாலே போதும். It flows with energy inside. Powerful characters. Yeah. All There's the so best many Anna. plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? என்ன சொல்ற? Interpret it however you want. But there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, okay, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Dendro Archon oda energy varudha. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Okay. இதாண்டா பேசி வைக்க, முக்குக்கு நின்று பேசி வைக்க. எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ண விட மாட்டேங்க, அங்கங்க நின்று. ஐயோ ஆத்தி, இது என்னது? ஐயோ ஐயோ, என்ன பண்ணும் ஒண்ணுமே தெரியலையே. சத்திய சோதனை. ஏய் என்னடா அதை எடுக்க விடுறா? Look up the hall as moral. ஹாலில் என்னத்தை பார்க்கணுமா? ரொட்டேட் அன்டில் ஒயிட் லைட் அப்பியர்ஸ். அப்படியா? ஓகே வருது. விசியில் தான்டா நான் இருக்கிறேன், விசியில் தான் கீழே இருக்கிறேன். ஆல் அட் ஆல் த 3 ஸ்டோன்ஸ். ஓகே இதில் ஒயிட் கலர் வந்துருச்சு. கரெக்டாக தான் இருக்கு. இது வந்துருச்சு. என்னது? ஆக்டிவ் எலிவேட்டர். என்ன இதே பாதாளத்தெல்லாம் இருக்கு, இன்னும் பாதாளத்துக்கா? எல்லாம் லேட் ரியாக்ஷனாவே இருக்கு. கீழே வாங்களே.
எடிங்க ஏர்லவே இருக்காதடா. ஆவடி அவனுக்கு வெப்பன் வேணா மாற்றி கொடுத்துருவோமா? இப்போ மாறுமான்னு தெரிலையா? மாறுது பாஸ். இப்போ முடிக்கிற வரை வந்து இந்த வெப்பனை யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா எனர்ஜி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு இவனுக்கு. ஹலோ கரெக்டாக இருக்கு அல்ட்டு. என்னடா லூப்ல போட்ட மாதிரி இருக்கும் இருக்கா வழி. இடத்துக்கே திரும்ப போற மாதிரி ஃபீல் வந்துருச்சு ஒரு செகண்ட். பாய் என்ன எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் ஈவினிங். ஓகேடா பாய்டா. அத்தி இல்லை நான் எங்கே இருக்கேன்னு எனக்கே தெரில. ஒவ்வொரு தான் ஒவ்வொரு மூளைக்கு போயிடுறாங்க. எதுக்கு இதை போட்டேனே தெரில. ஆக்டிவேட்னு எங்கேயோ போக சொல்லுது. ஐயோ ஆக்டிவேட் எலிவேட்டரு. கரெக்டான இதுவே சொல்ல எங்கே போகணுங்கிறத தெரியாமல் இருக்கு. ஆக்டிவேட் எலிவேட்டர்னு இருக்கு. சரி கொடுப்போம். Azuka is so useful in that perspective. என்னது ஏய் மெண்டல் Your sins weigh upon your soul. Your penance is due. Your penance is due. ஃபுல்லாக போட்டு தான் முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வேலை பார்க்கணும். எவ்வளோ நேரம் ஆளுட்டு. இவ்வளோ நேரம் வந்து கதை பேசினாங்க. இப்போ ஒழுங்காக வந்து எனக்கு ரூட் கிட்ட ஏதாவது சொல்லலாம்ல. கேட்கானுங்க ஏதோ மெனுக்குது மிஸ்டீரியஸ் மெசேஜ். அதுக்கப்புறம் வழி எங்கே இருக்கு? நீங்கள் அந்த லிஃப்ட் பட்டனை தடவை அந்த லிஃப்ட் மேலே வரும்போதே என்னது ஆக்டிவ் லிஃப்ட் கீழே அனுப்பி வச்சாங்களே. போகட்டும் போகட்டும்.
இருங்க கீழே போயிடாதீங்க. ம். அப்போ திரும்ப மேலே போகும். மேலே தான் போகணுமா? இந்த லிஃப்ட்டை கீழே வந்துடலாம். கீழே வந்துட்டு திரும்ப லிஃப்ட்டை நீங்கள் மேலே இருந்தே கூப்பிட்டீங்கன்னா இது மேலே வருமா? டக்குன்னு நீங்கள் இப்போ இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மில் ஏறிட்டீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் மேலே போயிடுவீங்க. கீழே போனது எப்போ நீங்கள் கீழே போங்க. ஃபுல்லாக கீழே இறங்கிடுங்க. இதில் நின்றுட்டு ஆக்டிவேட் கொடுக்கணுமா? ஆமாண்ணா. வந்து மறுபடியும் இங்கே இருந்துட்டு இப்போ ஆக்டிவேட்டா? இன்னொரு தடவை ஆக்டிவேட் கொடுத்து டக்குன்னு உள்ள போயிடுங்க. கொடுத்துருங்கண்ணா. கொடுத்துட்டு உள்ள போயிருப்பாங்க. லிஃப்ட் வரும்போது அப்படியே குதிச்சிருங்க. என்னது? ஏய் நல்ல கேரக்டர் எடுத்துட்டு வந்தது இருக்கலாமோ? என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு எடுத்துட்டு வந்தா தீரானுங்க. டர்ன் ஆஃபா? இந்த 2 பட்டன் இருக்கு இங்க. டர்ன் ஆஃப் டர்ன் ஆஃப். இது தானாவே திரும்புதா? பண்ணு. ஒருவேளை இது கரெக்டாக வர்றப்போ பார்த்துட்டு டர்ன் ஆஃப் பண்ணுவோம். இல்லைண்ணா நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சென்டர் இருக்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சுற்றிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் எதுக்கு ஸ்டார்ட் அப் கொடுக்குறீங்களோ அதுவுமே சென்டர் கூட சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒரு சைடு ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் முன்னாடி பார்க்கும்போது பிரைட்டாக வந்து பிளிங்க் ஆகும். அந்த டைமில் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த பக்கம் போங்களேன். இப்போ இந்த 2 வந்துருச்சு. கரெக்டா? வந்துருச்சு. இதில் ஏறி போகணும் மறுபடியும். ஆமாண்ணா. எங்க புரியல. இதில் ஒன்று ஆக்சுவலாக அது இன்னொரு 2 தடவை பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமே செட் ஆகிடுச்சு. பிரச்சனை இல்லை. எங்கே கூட்டு போகுது? ரொம்ப பள்ளத்துக்கா? இப்படிதான் போகுது. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. புடிஞ்சா என்ன மண்டையில இப்பவும் யாரா கள்ளத்துக்கு எறிகிறாங்க. That's what I call divine providence. பாலடைஞ்ச பில்டிங் தலைமறை கல்லூரி. பசிக்க ஆரம்பிச்சு. என்ன டைம் போர்ட்டல் அவ்வளவுதான் வந்து விட்டீங்கன்னா. இது என்னது அது? அங்க போங்க தான ஸ்டோரியா வந்துறாங்க போங்க. வித்தியாசமா இது ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்தோமா? மாடு இருக்கு ஒன்று. This is a movement. What's that? என்னது அது? A load of
Okay. These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient Scarlet King script? அதையும் படிக்க முடியுமா உன்னால? Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? சொல்ல விரும்புது. என்னது? Is this it? Analyzing. என்ன அனலைஸ் பண்ணுதா? சிஸ்டம் சவுண்ட்லாம் வருது. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer Here you we to go, see this best for yourself. cutscene in game. You'll understand after watching it. அவ்வளவுதானா? Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. ஓ ருக்காடாவாட்டாக்கும் டெசர்ட்ல இருக்கிறவனுக்கும் பிறந்ததுதான் இப்ப நைடாவா? The priest's memories. No. அப்படியா சொன்னாங்க? அப்படி சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு புரியலையே அவர் வேலை. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. அவங்க எனிமீஸே கிடையாதான். But this doesn't make any sense. கரெக்டா தப்பா நான் சொல்றது? ஹாய்ராம் ப்ரோ சொல்லுங்க. They're clearly. வேற தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனா? The former Dendro Archon? She became so tiny in the end.
You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this ஓ கோபா பெருசா இருந்து அதுக்கப்புறம் ஷாங்கி கிட்ட வந்து குட்டியா மாறிச்சு அதே மாதிரி. Scarlet King all gathered in Aru village. Our God did not make mistakes. Seriously? The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization. It was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor. அப்பனா இப்ப இருக்க அந்த நைடாக்கு இது இருக்கும்ல அந்த மெமரி இருக்கும் தானே. அதுலயா? Just like us humans. And memory too. Feuding, double crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, அப்ப இவள சீல் பண்ணி வச்சிருக்காங்கனா தப்பிச்சு வர வேண்டியதானே? To accept this. The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Raman, that's enough. Give it a rest. Dia, tell me, my Aramites and I, what are we even fighting for? எதுக்காக இது? சண்டை எதுக்காக? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. நெட் காலி ஆயிடுச்சு bro. சாரி நடுவுல ஒண்ணும். You'll get everything you're asking for. But please give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. Okay, note பண்ணிக்க When இந்த would be இடத்தை. a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. Okay, நான் ரிசோர்ஸமே வந்து கொடுத்துறேன் அப்படின்றா. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Ramon's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. The true enemy is sages from academia and Fatui. அவங்கள தான் பண்ணுவாங்களா இல்ல அது வந்து அவங்கள அடிக்கிறதா காட்டாம வந்து இப்ப அப்படியே இது பண்ணிடுவாங்களா? மறுபடியும் நாளைக்கு வரணுமா? Cyno, we're leaving. Stop yelling. புரிஞ்சிருச்சா? அந்த பிள்ளை அது வர அதுக்குள்ளதான் இருக்குமா? இருக்கா? ஆக்ட் 5 இருக்கு. ஓகே, இதை வந்து இன்னொரு நாள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப லேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்ட் 4 தானே 5 3.2 தானே வரும். ஹாய் 4 இல்லை ப்ரோ முடிஞ்சிருமா? வெளில போனாலே முடிஞ்சிருமா? அப்போ வெளியே போயிட்டு ஒரு 4 பேர்த்த பேசிட்டு அனுப்பி விட்டுருவாங்கண்ணா. 40 30 கொடுத்து எடுக்குது. நம்ம 3 ஹவர் சீரியஸ்லி
ஐயோ இங்க கேங் கூட ஆனாலே நம்மளுக்கு பதட்டமால ஆகுது. We're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back. I guess all I can say now is thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. ஆமா இப்ப எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படின்றாங்க. I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. யாரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வர மாட்டாங்க. That's right. General Mahamatra? No, no. மறுபடியும் கும்மாங்குத்தா. The moment they set eyes on Cyno, they turn pale like they've seen a ghost. You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders. You know what I'm talking about, right? There's no way என்ன சொல்றானு உங்களுக்கு புரியுதுல? No, not Cyno. He's gonna tear us limb from limb. I could do worse. Please have mercy. Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? Anthony not 7 hi தம்பி வாங்க welcome bro. Don't play dumb. You know what I'm really asking. They extract divine என்ன கேக்குறேன்னு தெரியுதுல? Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry. You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. It sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. You're serious, aren't you? How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. New god a god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irmin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Okay. Continue. சொல்லு மேல. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, everyone's expression changed. He asked them, do you wish to create a god? நீங்க வந்து காட உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? The extreme end of Academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. She is Nagida, but After that, they harvested lost her dreams memories via in the the Zebzer's 500 years. festival Samsara, maximizing the Akasha's So அந்த output. வார அப்ப வந்து With the Doctor's மறந்துட்டா. help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge Well, extracted is of forget me. divine What origin? does that mean? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence. அப்ப வந்து அடுத்த அப்டேட்ல தான் வந்து இப்போ அவள ஏதோ ஒரு இடத்துல புடிச்சு வச்ச மாதிரி இருந்துச்சுல அதுக்கப்புறம் காப்பாத்துறது வந்து அடுத்த அப்டேட் தானா அப்டேட் உள்ள தான் இருக்க போறா அதுக்கப்புறம் பேனர்ல வந்துருவா cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood.
Some organisms அங்க demonstrate அடைஞ்சிட்டு அடுத்து நம்ம phototaxis இன்வென்ட்ரிக்குள்ள and வந்து அடைஞ்சு thus கிடக்க orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. This is but a form of phototaxis. For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their lives. Then what does Lesser Lord Kusanali mean to you? Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? ஏற்கனவே காட் இருக்கும்போது இன்னொரு காட் The எதுக்கு Academia has உருவாக்கணும்? never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power nor the spectacular insight expected of a god of wisdom. Slowly but surely, இந்த people காதுல began to இதுக்கு forget about பவர் her வந்து existence. அவளோட அந்த இதுல தான் போய் This is இருந்திருக்குதா? the path the sages have chosen. All right, let's try to keep our cool. If everyone's in a bad mood, then let's change up our scenery. Raman, give me a few men to வேற help எங்கயா us போயிட்டு escort the போய் village நின்னு keepers back மறுபடியும் to the பேசலாம் village. சொல்றா. And these two தியா scholars, they're coming நீ too. அசிங்கமா பேசிரும் பாத்துக்க. Sure. இங்க நின்று பேசுறது போதும். வேற எங்கயா நின்று பேசணும் சொல்லுது பைத்தியம். பேச்சுதானா அடிதடியே இல்லையா? வீட்டுக்கு The village keepers you found have all been returned to their homes, and each one has a dedicated caregiver to look after them. The atmosphere. Lord Kusanali has done for her people. Hey, say something. Stop spacing out. Come on, is there nothing left to talk about? In that case, let's all get some water and try to think about something else. Oh, வேற ஏதாவது I யோசிங்க. can go fetch some எல்லாம் snacks. முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்நாக்ஸ் இருக்கா? Do you have any நான் plans, அவங்க கூட traveler? வரேன்னு That's ஓடிடுச்சு. above. You're not talking about work, are you? So you were still withholding some information? இன்னும் இவனுக்கு எதுவும் சம்பவம் நடக்கல இதுல. அவ்வளோதான் இழுத்து போட்டு படம் முடிஞ்சிருச்சு. நன்றி வணக்கம் அப்படின்னு கை சிம்பலையும் போட்டு. Even though we lived through all of this firsthand, it still feels super surreal to hear you talk about it again. What a whirlwind of a story. I நீ felt மூணு like I was ஆயிடுச்சு. holding my ஐயோ breath என்னப்பா the whole 2:30 மணி time. நீங்க? It seems 4 like மணி there'll வரை be more போகும் போல issues இருக்க to face பைத்தியம். in the days ahead than I'd. Still, now's a good time to நான் make அடுத்த our next இன்னொரு move. வேர்ல்டு பெஸ்ட் Now அதை that விட Ramon's கொடூரமா joined போயிட்டு us, இருக்கிறேன். we'll காலையில் be an 8 even மணிலேருந்து stronger பண்ணிட்டு team. இருக்கிறேன். It's time to make a plan. Indeed. These events are a flagrant சாப்பிட்டு transgression கொஞ்ச of the நேரம் rules தூங்க in போறேன். every sense. 4:30 மணிக்கு We எந்திரிச்சு can. So, everyone, ஆதி are we கதையில on the same தூங்கிட்டேன். page? Crush the sages and rescue our god. Well, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பேசுற வைக்கலாங்க வேற. எதுக்கு The பேசுறாங்கன்னு next ஒரு time we யாவும் gather தெரியல. here, we It'll work out for sure. தண்ணி குடிக்கியா சோறு திங்க வாரியா? இது சோறு திங்கிறதெல்லாம் அந்த கேமுக்கு முக்கியமா? பைத்தியம். அந்த டைலாக்லாம் எதுக்கு ஆட் பண்ணும்? எல்லாத்துலயும் ஒரே இது சொன்னா வெறுப்பு தான் வருது. அது நல்லாலாம் இல்லை. அது திண்டா என்ன செத்தா என்ன? தங்கச்சியை காலில் தேரலான்றான். அதை விட்டுட்டு மீதி எல்லா டைலாக்கையும் போட்டு வச்சிருக்கிறான். கன்சலேஷன்
ஓகே மக்களே, அப்படியே வந்து லைவை முடிச்சுக்கலாம். வேறு லெவலில் வெறித்தனமாக போச்சு. அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு ஆயுசு கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்குன்னு எதுக்கு தேவையில்லாதது. அப்படி பார்த்தா பாதி வேர்ல்டு பெஸ்ட்டுக்கு இதுவே இல்லை, வாய்ஸ் ஓவரே இல்லை. வேர்ல்டு பெஸ்ட்டுக்கு தேவையானதுக்கெல்லாம் இருக்காது, தேவையில்லாததுக்கு தான் இருக்குது. ஏதாவது ப்ரமோஷன் இருந்தால் ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். வீடியை பார்த்துருவோம். முதல்ல அருத்தி மூட்டையே எடுத்துட்டு போய் குடோன்லேயே வைக்க. ரெண்டு 3 4 6 பரவாயில்லையே. 25 26 விசு சைனோ கிடச்சோடனே 26 விசு பண்ணிட்டேன். நம்மளுக்கு வந்து 50க்குள்ளே விஷ் பண்ணினா லக்கியாக இருக்குது. அதனால் வந்து 50க்குள்ளே விஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே ஹோலில் வச்சிடலாம். பேலன்ஸ் வந்து அது இவா பேனரில் பண்ணிடலாம். சிறப்பாக நிகிடா பேனரில். பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. நான் அப்படியே சாப்பிட்டு நானுமே ஈவினிங் போல் வரேன். சும்மா தான் ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் லைவ் இருக்காது, பார்க்கலாம். பாய் 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 கைஸ்.